So, liebe Leute, da bin ich wieder. Ja, Mann. Mir fehlen noch meine Catchen. Moment. Ja, ein bisschen Licht brauchen wir schon. Muss aber nicht ganz machen, weil ich habe ja noch im Hintergrundlicht hier bei mir gerade. So. Aus dem Wochenende heraus sind wir wieder da. Hier. Das wird die PlayStation starten, ne? Dragon Dogma 2 geht jetzt erstmal weiter in die nächste Runde. So, und ich mache mich heute mal ein bisschen größer. Gottes Willen. Ja, ja. Klappt schon. Ach, dämlicher Discord. Weg mit dir. So, den 12-Stunden-Video-Stream, für YouTube brauche ich noch eine Weile. Ich kann das erst nächsten Monat hochladen. Weil die Schneidprogramme wollen ja immer alle ein bisschen Geld haben. Sonst haben wir ein scheiß Wasserzeichen drauf. Und ich werde mir erst nächsten Monat dann ja eins so gesehen mal angucken und antesten. Da kann ich gleichzeitig mal die ersten 5 Minuten, so wie hier jetzt 20 Minuten Wartezeit, ne, einfach mal wegcutten. Das ist ja kein Problem. Dann kommt das dann nochmal bei YouTube hoch als erste Folge. Aber jetzt erstmal müssen wir damit arbeiten, wie es jetzt ist. So, mal testen. So, okay. Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das so spielen kann. Ja, jetzt fühle ich mich sehr eingeengt. Wir machen das so wie das letzte Mal auch. Über einen eigenen Stream auf dem Handy. Oh, man hört ja voll die Kinder im Hintergrund, die im Kindergarten rumtollen. Das ist schon sehr deutlich. Krass. Schon besser. So, ich habe mir einige zu Dragon Dogmas mal ein bisschen angeguckt von anderen. Oh, ein bisschen leiser hier. Und zwar viele oder einige übernachten halt meistens draußen und haben das Gepäck dabei. Na sag schon, das Lager.
Leider mein erster Versuch ging leider nicht so gut, deswegen hatte ich jetzt gerade so ein bisschen, ja, dämliche und geteilte Gefühle darin. Aber das Geld dauernd im Gasthaus zu bezahlen, ist schon sehr kostspielig. Ich werde jetzt nochmal das, was wir mitnehmen und was wir liegen lassen, nochmal genau überdenken und werde jetzt noch versuchen, essbare Materialien und haltbare Materialien oder kurzzeitig essbare Materialien umwandeln, dann nochmal ein paar Buffoods und dann, ja, na. So, wir müssen mal gucken, welche Leute haben wir mit. I've nothing to share at present. Kann man mit der favorisieren? At least I go knowing I fought to the best of my ability. 12 Tage bin ich mit demjenigen gereist. Sie ist weg. Nein. Gucken wir mal, ob wir jetzt nochmal den finden können. Nochmal erneut. Jetzt ist sie nämlich Level 19. We meet again, Arisen. Das hat die jetzt nicht an. Ach. Von Geralt. Die war von einem Geralt, aha. An unexpected reunion, but... So, und das andere ist Sophie. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy. Twas a fine journey we shared. Ja, komm. Wherever. So, jetzt muss man noch jemanden holen. Am besten einen Fernkämpfer. Moin, Leo. Klar, alles fit bei mir. Schön, dass du da bist. Und hi. Wir brauchen einen Fernkämpfer. Wir haben hier eine Level 19er. Eine Xura. Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. I shall sniff them out and mark them on your map. Ja, die Let stimmt us mit. work together to honor the... So, dann haben wir unseren Vasallenstab wieder fertig. Wie sieht es denn eigentlich um unseren Amon aus? Das müssen wir mal gucken. Wo steht er denn? You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. There is no shortage of beasts.
All this worrying's giving me an achy back. Lass dich auf dem Handy laufen, während ich arbeite. Ja, das ist schön. Okay, dann finde ich ja cool, dass ich dir eine Freude bereiten kann, links auf dem Handy. So, wir haben hier kein gefundenes Lager. Wir werden jetzt nochmal hier nächtigen. Nicht so viel Geld habe ich nie. Greetings! We see a great many customers given our location, so you'll have to forgive us if the ale runs Obwohl, ich brauche dry. ja nicht nächtigen, ne? Ich brauche ja eigentlich bloß warten. Bin ich dumm? Really now? You mustn't shirk your duty. So viel Leben Lest haben wir you noch nie forget verloren. 'tis the Arisen we serve here. Skull? Wenn ihr irgendwas seht, was lustig ist oder komisch oder interessant sein könnte, klippt es ruhig, ne, Leute? Ich werde alle Clips, die ihr macht, halt von meiner Seite her mit veröffentlichen. Egal wie banal sie jetzt sein könnten. Gibt einen schönen Titel noch rein, einen intelligenten Titel. Keine rassistischen Einlagen, aber Walking bitte, everywhere is certainly und tiring. Anspielungen bitte auch, ne, unterlassen den Titeln der Texte oder Kommentare darin. Ansonsten tue ich jeden damit veröffentlichen dann zusätzlich. So, also Fazit. Ich bin so ein richtiger Gimp-Spieler, ne? Ich müsste mich mal mehr mit meinen Attacken beschäftigen. Auf der einen Seite. Die Idee, dass ich mich draußen übernachte, anstatt suppose there can be no harm in drin, bringing this along. das ist gut. Vor allen Dingen, wenn man nicht Energie aufpumpen muss, also ihr Leben wieder aufbauen muss, ne, macht es noch Sinn, halt auch einfach auf Warten zu gehen. Weil man hat hier ja keinen Ausdauerverlust, wenn man jetzt so lange wartet. Am besten alles mitnehmen, alles einlagern, was verderbbar ist. Nur Trockenware mitnehmen, Tränke Just yonder umarbeiten. looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. If your pack grows over full, Nur, simply ask wenn me euer to sell Gepäck off zu your voll surplus wird, items. kann ich I'll have the eure gold for you in a überschüssigen trust. Gegenstände verkaufen. Von Capcom ist das inner. So, habe auch rausgefunden, Charaktererstellung ist auch schon sehr wichtig für den Fortschritt. Prost, yo, Skull. Leo, das heißt Skull. Seid ihr ein richtiger Wikinger. Von mir also Skull, wenn du es gerne hören willst, so. Aber Skull nehme ich das, die Skull-Version. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, Prost. So, wir müssen Amon auch ein bisschen... Oh Gott. Wo bin ich denn jetzt hier? Amon müssen wir ein bisschen ausstatten. Ich versuche gerade einen kleinen Weg zurück auf der Straße hier zu laufen. Damit wir eine Verbindung zum Ausgangspunkt von uns selber haben, ne? Dann werden wir halt questen. Ups, hier lang. Wir müssen das wenigstens mal aufgedeckt haben, aber mit dem Weihnachtskarren rumzurennen, das war halt ein bisschen anstrengend. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Sollte man nicht rein hier. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. I see you've been Was wollte drenched. reinkommen? Dry off as soon as you can. Bin gerade ein bisschen draußen. Methinks the fiend felt that. Perhaps a few more for good Sehr measure. schön. Ich hab You Jean truly are wieder formidable, mitgenommen, ne? Arisen. Weil sie halt ganz einfach heilen kann.
Und ich war mit ihr in den letzten Male zufrieden, so trotz dass sie Level 8 war. Hand over all the coin in your purse, now. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Ja, ja. You'll not live to regret Nein. this. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Ist das dunkel hier. Aha. Phoenix Mother, Phoenix Father, Phoenix Mother. Oh Gottes Willen. Phoenix Mother. Was sind das? Phoenix Parrot, Serenen, Phoenix Mother. Ey, was ist das hier für eine Namensgebung? Okay, also die Namen sind halt komisch jetzt hier, ne? Na, also das hier ist eine Sekte, ne? Da machen wir nicht mit. Aber raus hier schnell. Dieser Sekte wollen wir nicht beitreten, jetzt müssen wir unseren Namen vielleicht auch noch im Phoenix umändern. Komm zu uns, reih dich ein in die Phoenix Coca-Cola. Spür den Kick nicht so allein. Komm zu uns nach Phoenix rein. Jo. Fleisch. It isn't worthless, but that's as much as I can say for it. Rarely have I felt so empty. Och nee, faulige auch noch. So. Werfen. Kombinieren. Wir machen daraus einen... was ist denn das? Einen... nice. Hartknollen Roborans wird zu Fragezeichen mit einer Rinde eines Zimtbaums. Machen wir gleich zweimal. Mächtige. Verbessert. Faulig. Wegwerfen. Knospe. Geht nicht. Dürrfleisch. Dürrfleisch hat nämlich sogar keine Haltbarkeit mehr und das ist das Gute daran. Ich weiß, dass es irgendwo eine Schnelltaste dafür gibt. Ich muss ja bloß mal gucken, wo.
right there. It is not an enemy to be taken lightly. We must strike boldly with the presence of mind. Understood. So, erledigt, das Echsengesocks. Lederhaut, nice. I'd wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. Im Schwanz waren nochmal 1500 Gold drinne. Der Schwanz war edel. Was für ein veredelter Schwanz, ey. Ich sag ja. Ne? Manche veredeln sich den Arsch. Das Vieh hat sich den Schwanz veredelt. Das klingt so pervers, aber ich meine den Heck. Nee. Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? One should think we'll be able to counter whatever comes our way. I see it as a glad thing. We are well poised to supplement each other's strengths. Das ist eine Höhle, eine fette Höhle, aber. Men in harpies, take care that they don't poison us. Tis weak to fire. Well done. Ich bin eigentlich viel zu neugierig schon wieder, merke ich schon wieder. Okay, ich habe gedacht, das ist eine Höhle. Nice. Okay, gut. Naja. Mal gucken, was da oben liegt. I shan't let them harm you. Spielzeug wieder erledigt ist noch. Also wie ich das mit dem Mana-Bestand hier ist, das weiß ich selber noch nicht, muss ich ehrlich sagen. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Ich glaube, man kommt dort drüben hoch, aber ich glaube, man kommt hier wieder nicht hoch, oder doch? Ah, das ist sogar dafür gedacht. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose So, for dann it haben wir in due hier time. ein Lager.
A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Ja, wenigstens Kinder, so eine Sekte erstmal wieder, ne? Der Joker. Claw. Engelos. John. Bob. The Bob. Ist ja geil. Nava. Wellington. Abby. Leon. Ja, hier sind es halt hauptsächlich aber Tiermenschen. Gut, ich Bescheid. Isn't much of an adventure if all we do is make camp. Irgendwas sein zum Abbauen. Let us return ja. once we've grown tired from our labors. Also ich habe das Preview-Video von Korypheus mir angeguckt damals, ne? Und ich krieg schon gerade mit, dass hier, ja, dass die Höhle ist, was er damals angesprochen hatte. Und ich muss noch nicht mal nachts haben dafür. Warum? Das hat sich in mein Hirn eingebrannt. Ich verstehe es auch nicht. Ja? Also ich habe es nur einmal gehört. Er hat gesagt, gehabt, dass er lange gesucht hat danach und ich habe es jetzt gleich gefunden. Beziehungsweise ist es mir jetzt gleich klar geworden, dass es das ist, was er hier meinte damals. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Ah, die Blumen, die nehmen wir mit, ne? Sind gut. Hier haben wir was zu essen. Oxen are sturdy creatures, aren't they? 'Tis best to leave harmless creatures be. You're like to grow overburdened if you keep picking up every... Uhrzeit im Spiel haben wir leider nie, ne? Kamera, Bewegung. Untersuchen, Sprinten, Waffen, Skill 4. Waffenfertigkeit 3. Befehle der Vasallen, Waffenfertigkeiten, Kampfbereitschaft, Abbrechen, Grundhaltung. Protokoll-Update. Also, cool. Kann man die Lampe auf eine Kurzwahltaste nehmen? Löschen erstmal. little trinket you find. Nein, die Aufträge, Ausrüstung. Auto ausrüsten, das würde ich nie wollen. Naja, okay, dann was mal warte, wollte ich sagen. Hier sind schon aber schon wieder 10.000 jetzt gefunden. Ach, ich sehe es ja dort vorne gerade. Okay, was haben wir denn hier jetzt? One can never have too many Hier materials. ist eine I'll Brücke. harvest some Da now. sind Wölfe. Da drüben ist ein Tor. Ich muss sagen, das Tor triggert mich gerade ziemlich. Ich muss nachgucken gehen. It was well worth the effort of breaking it. We cannot break it from this side.
Really? Now? Ah, now here's a surprise. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Tja. In die Ruine reinkommen. Es gibt eine Treppe, anscheinend. Ja, da erkundigen wir uns später mal noch danach. Oder ist hier noch was? Warte mal. Nö. Hang in there, Master. I'm coming to assist. Ja, ich muss halt gucken, dass ich leichter werde wieder. Ja, dann machen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Not a foe in sight. If we seek monsters, we shall doubtless find them ere long. Wolves, Master! That was a dragon. Never have I encountered such strategy. Och nein! Hey Fenris, moin moin moin. Hallo, großer. Lange ist her und doch wiedererkannt. Sorry, meine Abwesenheit zurzeit. Abendschule, stressiges Leben. Jo, überhaupt kein Problem. Machen ruhigen. Böser, ich bin doch da ganz chillig drin. Da nehme ich doch keinen was übel. Wer Zeit hat, hat Zeit. Wer keine Zeit hat, hat halt keine Zeit.
Für den DD2 habe ich mir jetzt Zeit genommen, mache wieder richtig Laune zu spielen. Geil. PlayStation 5 oder wo? Bitte, 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 bitte. Ah ne, du hast ja Xbox, ne? Stimmt ja. Das ist mein Clip zu meinem Fail. Zwischenzeit haben sie die platt gemacht. Also meine Aktion war total geil. Heroisch, wie es geht. We trounced our If we mastered that attack, we Ja, would be invincible. ja. Bleib hier mit dem Wolf. I'll turn you into a pincushion. Ah, deine Clips habe ich gesehen, hast Talent im Meer zu schwimmen. Ja, das habe ich. Also die scheiß Bosse, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum die immer so ein Suizid bei mir haben. Ich habe schon mittlerweile auch jetzt mal TikTok-Account mir angelegt und war da so oh. Ja, ein Boss! Geil! Komm her! This way, Master. You have my protection. Our foe stumbles. Just one more push ought to bring it down. strike fast and true, and our quarry shall fall. Was most effective. Do be more careful. You really ought to know your limits. It's called taking the initiative, I'll have you know. It seems we have enraged our foes. Might we not use their rage to our advantage? By your means. Ja, komm her, du kleiner, Großgradner. Yeti. Ey, was mit dir, Alter? So worthy of caution. Not save our best will do. Yes, of course. I see it now. First and foremost, we want to knock it off balance. We're hoping we can target when lying prone. This battle will demand all our strength. We must stand together and fierce. Do not waste this chance. We must press home our advantage. A focused attack will end this foe. Understood. No harm shall come to you. Na komm, du kleiner Kroten. Komm her, du Gnomen. Du wirst zum großgeratener Fellgnomen. Mach dich kaputt. Schneid dich auf, Junge. Use me as your foothold to soar to greater heights.
Lass Amon los! If we are to best this behemoth, we must do whatever we can to knock it off balance. It is certainly worth a try. I am well aware. Dein Ziel, Junge. This brute has quite the temper. Might we not use their rage to our advantage? Of course. Ja. What has stricken your rhythm? Focus your Kinder. strength, Arisen. Woohoo! This foe is nigh unstoppable when to drop. We must do all we can to prevent it from losing its temper. How are we meant to attack it without triggering it? Gut. Do I know? Over here, if you... Yon statue makes for a fine landmark. Climbing it would grant a clearer picture of our environment. Oh, Mini-Boss besiegt. Was ist mit dir los? Was ist los? Oh, Jean will mir was zeigen. Oh, das erste Mal, dass mir irgendjemand was zeigen will. Cool. It is this way. Ja, ich komme her. My word. This ox cart has been destroyed. Wrought by the hands of brigands, or the claws of monsters. Careful now. Oh, wir haben eine Raststelle dort drüber. Watch for the hobgoblin. I will protect you. Prepare yourself. Wieder dort oben die Tür und richtig.
sky is Wo radiant. führst du mich this hin, night. Jean? I feel at peace to gaze upon it. Indeed, you are correct. I'm going to enjoy these. Aught felt from the beast has breathed its last. I believe yon foe is drawn to light. We ought to extinguish our lanterns lest it summon it unwittingly. That battle took more out of me than I would have liked. What Jean, fails wir to kommen destroy gleich us only weiter. enhances our chances against future adversaries. Where do you think you're going, eh? Lager aufschlagen. Jo. Jo. Kochen. Nein. Yes, yes und ja, nice. Oh, lecker. Naught like a feast to get you ready for bed. Good sleep is the key to a good adventure. Bis zum Morgengrauen. Gefällt mir. So, wo willst du mit mir hin? Jean? Jean? I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Dann guck ich mal hier, was warten jetzt hier? This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Faulige Knollen. Ah, klasse. An impressive view. We can infer much of the lay of the land from here. It would be a good place to take stock of our surroundings. Indeed, you are correct. So, erstmal gucken hier. Faul weg. Oder? Kann man das kombinieren? Ja. Lampenöl. Ah. So. Dieses Kraut kann man zum Blumenstrauß machen.
Probier ich mal. Wärmende Salbe. Blumenstrauß. Pfeile. Wärmende Salbe. Wärmende Salbe. So. Das wären Pfeile. Ein Trank. Nochmal ein Trank. Edle Robunz. Werden zu feilen. Können wir eigentlich mal machen. Geben, allevieren. Komm. Geben. 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 Da kann ich wenigstens was noch draus machen. Faulig. So, ja. Wir haben ein bisschen Fleisch noch. Wir können noch ein paar bisschen Lampenöl dann draus machen, ne? Ich habe die noch nie verbraucht, sehe ich gerade. Aber egal. Ist jetzt erstmal aufgefüllt. Der hat auch nur... Okay, das geht. Das wird beim nächsten Mal dann machen. Oh, Moment. Muss ich mal kurz noch lesen. Zu Quest führt die dich, wenn der Online-Spieler das Wissen des Vasallens besitzt, schon die Quest gemacht hat oder die Truhe Ruinen gefunden hat, kann er dir das ausgeliehene Vasall das zeigen. Aber nur wenn er auf das Steuerkreuz los ausgewählt hast, ist ein cooles Feature. Ja, das ist richtig. Ja, das weiß ich auch. Ich habe das noch nie gehabt bis jetzt. Ich habe ja auch mal auf los eigentlich. On to the nearest location. We were to make the half Jetzt willst du mir village. was zeigen, aber ich will jetzt It's not erstmal far from here. gerade kurz hier agieren. Das ist nichts, um sie zu ärgern. Ich mache das gleich. Aber ich habe hier was gesehen, was mein Beuteziel ist gerade. Wir gehen mal kurz hierher. Hier ist nämlich ein Lagerfeuer. We'll never get anywhere if all we do is rest. 'Tis enough to make camp only when the need arises. Hier. Ich weiß nicht, ob das Vieh zu stark ist für mich. There, Master. A drake. I must admit that it Ja, feels Leben. wonderful to strike true. Stay with me. Der gibt Ausdauer wieder. Das ist eine Gesundheit.
to rush headlong into battle. Let us watch our foe carefully to determine our best strategy. This foe is beyond our strength. I recommend a swift... Was ist denn das jetzt auf der Karte, was ich hier... Ach, das war meine Quest, wenn ich mich... Ja, genau, das ist meine Questreihe gewesen. Treat. I have no answer to give. It seems we have enraged our foe. Aim for the creature's heart! Still in its pulse is no need. But it can be done. Now, while the heart is exposed. The arisen is benumbed! Er macht uns schon ziemlich fertig hier. Ich glaube, wir sind da ein bisschen zu früh hier. Get on. I shall propel you into the air. Careful now. This foe can make allies of us pawns. We cannot afford to fall prey to such attacks. No call here. I am saved. Thank you, Orin. So close, and yet so far. Next time for sure. Ah, ich hab das geblockt, du Wichser. Du riesengroße Hexe, du. That wasn't right at all. It would seem we are out of sync. Shocked, numbed by... Diesmal hab ich das nicht geblockt. Ah, Scheiße. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Ich sollte erst mal fliegen. Also der ist zu heftig. We'd best prepare ourselves for a Wie gesagt, ich prolonged wollte es auch battle. einfach mal probieren. Ja. This foe boasts stamina in excess. There is no cause for reckless action. We need only be consistent. Now I understand. Halt not, and our foe shall soon be vanquished. Battle rages on. Do not let down your guard.
You truly are formidable, Arisen. Wo bin ich denn jetzt hier? To think there'd be a cavern here. Mayhap we'll find treasure within. It is an Okay, exciting die Höhle. discovery, Die müssen wir später but we mal ought untersuchen. not to lose our heads. Habe ja noch Quests am Laufen, ich muss die auch erstmal erledigen. Oh, eine Kiste. Also der Drache... zu viel noch des Guten. Wahrscheinlich ein Weg, um den Drachen, den man hier vor sich hat, zu umgehen, oder? I expect this would fetch a fair sum at market. A fitting reward for a rigorous search. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. On to the nearest location. We were to make for Harv village, as I recall. 'Tis not far from here. Dann folgen wir ihr jetzt mal. A fine place to harvest some ingredients. No harm in digging a few. Habe den mit Level 14 versucht und mit mir wurde auch Boden aufgewischt. Ja, das ist schon heftig, der Drache. Aber hey, ist ein Drache, sollte so sein, finde ich. Wäre schon lächerlich gewesen, wenn ich den Drachen jetzt wirklich durchgezogen hätte. Und den auch geschafft hätte, meine ich jetzt. Da bin ich noch zu unerfahren für das Spiel an sich gesehen. Unless you've any objections arisen, I will plot our course from the nearest location. We were to make for Harv village, as I recall. 'Tis not far from here. Here we go again. If battle cannot be avoided, 'tis fight or die. Understood. Avoid flame at any cost, arisen. You have been doused in oil. You have my protection.
Tja, ich habe ziemlich viel Schaden einstecken müssen bei dem Drachen. Would you mind coming over here? Trevo Mine is but a stone's throw from here. Pray, allow me to show you the way. Bruch! Prepare yourself! Well done. Ich schieße eben so kotzen, Junge. Aufgeschnitten worden. Ich glaube, das sollte ich. The Arisen has been cleansed. Sollte ich mich doch mal ausruhen im Spiel. Fall back, and I will heal you with my magic. Wait right there. Over here, if you please. Ja, so dumm es klingt, ich müsste noch mal ganz kurz mich ausruhen. Da habe ich zu You know viel not what lies ahead. gefehlt, Be alert for changes in the terrain. Try Dragon. not to lag behind or stray too far ahead, lest we Dass lose erstmal sight die of each Reise gar other. nicht fortsetzen können so. What say we get some rest? I'm not sure I can face a trek with Ja, my bis zum belly Morgen so nochmal. full. Ausruhen, komm. Ja, aber jetzt soll es auch anders sein, ne? Ich werde doch überfallen. Seems they know we're not to be trifled with. Dog we two Boah, ich habe gerade pursue mein and Leben voll eliminate gemacht, ich Dragons. habe halt schon wieder zerrissen. Ja, ich esse noch mal was. Warum werde ich immer so misshandelt? Ich werde jedes Mal irgendwie von den Viechern zerruppt. Ja gut, ich habe es ja auch geskillt, dass ich angegriffen werde öfters, ne? Aber... Hallo?
Ich sehe hier andere Streamer nächtigen. Die haben gar keine Probleme. Der eine hat 20 Mal genächtigt, der hat überhaupt niemals der hatte schon gezweifelt dran, dass es überhaupt Überfälle im Spiel gibt, ne? Ich mache das zweimal und werde zweimal angegriffen. I suppose we cannot expect sunshine to follow us wherever we journey. Grumbling isn't like to improve our situation, you know. Trevo Mine is but a stone's throw from here. Pray, allow me to show you the way. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Tis a glad thing we rested when we did. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. I'll turn you into a pincushion. I will protect you. No one can defend themselves when grappled like this. So, Kombination. Ein Granulat. You would have me lead? Consider it done. Sieht so lecker aus. Ein Ork. Sieht schon lecker aus. So ein Orkschenkel. This might be worth a Ja, read. wobei, ist das kein Shall we take a Orkschenkel closer look? gewesen. Das war noch vom Bison. Eigentlich, oder vom Wolf. Vor uns. Wohin willst du mit mir? Mit diesem Suizid gestorben. Ach, du rennst zur Quest mit mir. Tis really coming down. Ach ja, die zeigt mir den Worst it Weg zu can meiner do is Quest, die drench ich our equipment. priorisiert hatte. Follow me, if you would. Feast your eyes on this! Kopfschmerzen.
muss was ab. Diese großen Hörnerartigen Knochenteile, die müssen doch wehtun im Schild. Arisen, are you alright? This brute has quite a temper. Might we not use their rage to our advantage? Of course. Eine Laus, die über den Kopf Wasn't much of an Zecke, adventure before we die did dir make den Kopf camp. sticht. We Ich shall be bin ill prepared for battle with the rest of them. nervig. Ich immer rein in den Kopf. If we're to have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. Violin. Strike hard enough, and we might not have to do this twice. A focused attack will hit this foe. Violin. Die Hörner gebrochen. Tis the simplest strategy that our foe most abhors. Knock its feet out from under it and strike air. I'd not dare attempt such a feat, though. The paths to victory are myriad indeed. That strategy never would have occurred to me. Not what I expected. I would have preferred not to have to fight so stimmt soon, nicht. but at least I know I am up to the challenge. We must not let down our guard. Ich sag dir, Amon hat doch schon gesagt, du sollst verschwinden. Los, Xura. Ach, ja. Geh mal kurz Fenster schließen. I seem to have taken a hit. You have my protection. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Und dann können wir so doch schon looten, mal, oder? Ray, follow me. Hey, aber hier, das haben wir nur noch rein. I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? We have found a material. Banditen? I'm Oder sure was we'll sind find a das? purpose for it in due time. Hey, da mache ich mit. These faces have grown mightily familiar. This foe is drawn to women as a moth to a flame. Such single-mindedness makes our enemy predictable, but not necessarily easier to counter. I'm coming, Nein! Master! Oh, Defend the Risen.
Déjà vu's. Look at it. The beast can scarce stand. A well-placed strike ought to send it gazing skyward. A focused attack will end this foe. Guck mal so runter, Edge. Prepare yourself. I've managed to grab hold. Splendid. It seems we have enraged our foe. Might we not use their rage to our advantage? Understood. This was most effective. Hat 3000 Erfahrung. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat mich gerne thrills mal- to gathering items. I am confident Reden geh- and may act independently. Nein, verschwinde. Follow me, if you would. Klingt wie so eine Vibe, Alter. Verpiss dich. Komm mal in die Pubertät, Junge. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? I shan't let them harm you. One might confidently call that a resounding victory. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Would you mind coming over here? Wohin führst du mich? While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show Ja, you ich the komm way. ja schon. Arisen, we ought to heal ourselves while we have the chance. We must focus on finding victory, whatever our discomfort. By your leave. I'll turn you into a pincushion. All together now! We attack as one! Strike fast and true, and our quarry shall fall. No quarrel here. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Don't be discouraged. You'll get it right eventually. Perhaps our next attempt will be more successful. Synergieangriff. Come on.
Deine Mutti ist feige. When enraged, this creature is capable of calamitous strength. We ought not. Ich sehe den großen Gegner gerne die Beine weg. Musste mal ausprobieren mit Greif. Finde das lustig und hat Vorteile. Ne, die Beine wegziehen mit was für ein Skill? Also ist das ein bestimmtes Skill oder was? Then we best spell it quickly, or else wait till its fury subsides. Trevo Mine is but a stone's throw from here. Then follow me. I'll lead the way. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. I'd wager there's aught to be found here. You're well fond of picking things up, aren't you? Trevo Mine is but a stone's throw from here. Very well. I'll guide you there directly. Junge Frau, warum? Forgive me for being a burden, Arisen. Could you come over here? Also, man kann auch umständlicher zu einer Höhle laufen, ne? This seems a decent spot for a campsite. Our road was a long one, but here we are at last. Tis in caverns such as these that monsters thrive. Narrow passages may await us. Be on your guard. No quarrel here. Oh. Jean! Komm her. Du kommst dort mit rein. Du kommst mit rein, jammer nicht rum. Kann doch nicht sein, dass du hier draußen wie so ein kleines Kind rumrennen willst, jo. Nimm dich jetzt mal. Remain alert, and naught shall catch us. Da rein! Ich hab gesagt, da rein! Ich zerr die Alte in die Höhle rein. Ohne Keule. Hörst du jetzt? Kommt, Leute. Sie will jetzt endlich. We've got goblins! Fall back, and I will heal you with my magics. Wait a moment. Nö, einfach greif und ziehen. Aha, okay. Weiß Bescheid. Was ist denn los? Furry. Ja, Fenris, fandst du irgendwas lustig?
Wer nie will, wird zu seinem Glück gezwungen. Wisst ihr, wie es läuft, da. Anführer oder Erziehungsberechtigte oder Vormunde, ne, haben immer das Beste nur für ihre Leute im Sinne. Immer nur das Beste. Klasse. I'll turn you into total geil von mir. pincushion. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Ja, wenn du die Höhle trägst, nur ohne Keule. Ich glaube, das werde ich heute klippen mal. Mit dem Kommentar, wer nicht will, wird zu seinem Glück gezwungen, ne? I shan't allow any further harm to come to you. The Risen has been forced. Quick! Douse the flames! Let me get that. Forgive me, but I cannot guide you from here. You'll not live to regret this! Warum sterben die dort hinter der Wand? That was thrilling. I did not know I could feel so alive. Und hinten ist großes Maschensterben. Stay with me, Arisen. Oi, you there! If you're fit to fight, give us a hand. Right, lend us your aid. We're in your debt. Scatter the goblins! That's what I'm talking about! I will see to it that the law is upheld. You've a strong arm. The goblins are well routed. You have my thanks. 'Twas a simple patrol mission till we walked into their ambush. Those cursed... I don't know where we'd be if you hadn't come along. I pray you'll let me repay the favour, if e'er there's a chance. Over here. if you Gern please. geschehen. Wenn ich esse, kann ich leider nicht vorlesen. I must confess, naught rattles me quite so much as the unexpected snuffing of my lantern light. Ah, yes. That sounds familiar.
This looks as if 'twould fetch a hefty sum. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide. Wir gehen jetzt gleich unserer Begleiterin hinterher. Nur ich bin auch mal neugierig, was ist denn jetzt hier hinten? Where there's a way in, there's a way out. I knew we'd put that cave behind us. Such dark depths take their toll on the spirit. Right you are. I'll carefully conserve Ja, my so ein strength Tafelschnittchen and nennt sich endeavor das. to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Melinda. So, das ist halt eben eher mehr so schokoladenbezogenes The day grows Proteinschnittchen, weißt darker du? with our every Also step. keine Tafel Schokolade. We in shall der have to Hinsicht gesehen. rely on our other... There's something down there. Vergiss es, Alter. Die Is it Tafel safe Schokolade to wird ich descend? überhaupt nicht so wegschlürfen, ey. Die wird lutschen. Aber das ist ein Schnittchen gewesen. Hält mich jetzt ungefähr für, sollte eigentlich, also ich sag mal eigentlich, so die nächsten 4-5 Stunden mich jetzt satt halten. Hat ein bisschen was Herzhaftes an sich und was Süßes, damit so gesehen beide Geschmäcker befriedigt werden. Weil man hat immer das Problem, wenn man es herzhaft gegessen hat, na, man ist noch nicht ganz satt, kommt dann die Süß-Heißhungerbombe. Und andersrum genauso, wenn du zu süß gegessen hast, kommt die Heißhungerbombe für was Herzhaftes. Das Ding hier macht gerade beides, also hat auch nur ungefähr was? 3 bis 4 Gramm Zucker. 100 Gramm. Und das sind 100 Gramm. Ist es halt sehr wenig. Eine hohe Ballaststoffanzahl ist mit viel Eiweiß A drin. treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Onward. Our work is not yet done. Shall I lead you to the location nearest here, Arisen? We were to make for Harv Village, as I recall. 'Tis not far from here. Ein Reisestein. Ah, okay, zeigt mal Kamera. Heimlich Werbung. mach er auch noch Einkauf. Viel gibt's da bei uns auch. Viele gibt es, so das bei uns auch. Ja, vielleicht. Da, ein Big Block. Ich glaube, das kann man jetzt richtig sehen, oder? I mislike it here. Peril seems to lurk around every corner. Let us press on with our next objective. Unless you've any objections arisen, I will plot our course from the nearest location. We were to make for Harv Village, as I recall. 'Tis not far from here.
You're like to grow Das heißt aber overburdened jetzt, if you keep picking up every... Na gut, die Höhle habe ich ja schon fertig. Ich war ja schon mal dort, wie schon gesagt. little trinket you find. Hatte ich jetzt den Dietrich verbraucht? Das war irgendwie schon auf dem Kott. Hang in there, Master. I'm coming to assist. War schon wieder dunkel. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. I'll collect that. You needn't Wo trouble bist du yourself. denn jetzt hin, Frau? Die läuft ganz eigenartig für mich. We've got goblins. Frey, follow me. Mach's denn du? Are you coming, Master? Our path is here. Ja, die gibt's im Rewe. Bis jetzt immer nur vorbeigelaufen. Werde ich mal testen. I have naught but gratitude for our master, Mach treating us das. to Kannst mir ja victuals so informieren, wie es dir toothsome geschmeckt hat. wherever we go. Schön, wegen der Zuckeranzahl ist 1,6 Gramm. I'm all for swapping stories. But perhaps another night? Keine 3. I can scarce keep my eyes open. Aber denk dran, wenn es süß schmeckt und kein Zucker drin ist, na, weißt du, was drin ist. Onward. Our work is not yet done. On to the nearest location. We were to make for Harve Village, as I recall. It is not far Damit from meine here. ich nicht das Blut einer Jungfrau.
Blöde Sprüche müssen doch sein, das weißt du doch. You have my protection. Over so soon? Why? We seem to have come through unscathed. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Oh ja, ja, ich komme ja schon. Use me as your foothold to soar to greater heights. If I learn of a matter that requires your attention, If that is what you wish, Arisen, I'll go on ahead. Zu den Turm will sie. look there. I espy another statue. Ich komme I can ungefähr foresee von no der reason genau, not von to der go see drüben it up komme ich ja. close. Na dann. Dorf, Haven, Hefe, Hafen, Harf, Heif. Keine Ahnung, wie man das spricht. Ich versuche mein Bestes. Ey, du bist eine stinkende Olle. You truly are formidable, Arisen. Oh, hier unten. 2900. Follow me, if you would. Oh, you've come to a dangerous place. Scaly beasts make this their den. We've been dispatched to cull them. Hey, ihr seid an einen gefährlichen Ort gekommen. Oh Gott. Schuppige Bestien hausen hier. Man hat uns geschickt, um sie zu töten. A small force Eine kleine ventured Gruppe inside. hat Though I've sich seen ins neither Innere hide nor gewagt, hair of them aber since. ich habe Seems the battle is seither hard won. nichts mehr von ihnen gehört. Gesehen und gehört oder gehört.
Der Kampf verläuft wohl härter, als ich dachte. I'll not stop you if you wish to explore, but don't look for my aid if aught goes Wenn ihr nach awry. dem Rechten sehen wollt, werde ich euch nicht aufhalten, aber erwartet keine Hilfe von mir, falls ihr schief geht. My eyes! Can anyone hear me? We need help! I don't want to fall here! Damn blizzard! Is this where I'm to draw my last? Consarn it! Wo ist denn der jetzt? They have no power save to push my boat back ashore. Of course. Now, as if to say, but does that not strike? Even if we are, I should like to, an old man with no. When I said as much to them, a lie it may all seem. Why must it come to this? Menschenskinder. I'll gather this. It might be of use. Hä? Hier. Wo ist die scheiß Lampe? Tis overly narrow here, and ill-suited to combat. Let us proceed with caution. Eyes peeled, ears pricked. I shan't let them harm you. Your risen have been drenched. Hope you weren't expecting mercy. Well done. We achieved remarkable synchronicity. Let us try for the same result with our next attack. I am... Rescue. Forgive me, but I cannot guide you from here. Let us press on with our next objective. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use This is my first time clapping eyes on such an item. I expect my own master has yet to even discover. I am in your debt, sir. Thanks to your valor, I shall live to fight another day.
We are fortunate indeed. This is a rare find. We shall have to think long and hard about what to do with it. So. Kombinieren. Fleisch. Fleisch mit Fleisch? Ja. Lampenöl. Ölpfeil. Oof. My pack's grown rather heavy. Perhaps 'tis time we returned to our base of operations and deposited some of our finds. Tis rather high. It might be beyond our reach. 'Tis too great a task to be tackled alone, but I've no doubt we can see it done if we combine our strength. Might I be of assistance? So, was willst du mir jetzt zeigen? We're here, Master. Das ist ein Scheiß. Lass mich hier wieder rein. Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. Der Führer ist ja Keep totaler your eyes Schrott. peeled. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Get on. I shall propel you into the air. So, wir müssen jetzt hier rein. Let us proceed to the next location. On to the nearest location. L1 geblockt We were to make the halten Half und Village, as I recall. gedrückt halten It is not und far from here. Kreuz nach rechts ist die Lampe an und aus. Ach, das ist... Oh, okay. Ja, gut, danke. Auch Medizin. Would you mind coming over? Ja. Mann. Danke für die Info, Fenris. Lass mich hier unten langlatschen, alle, ne? Dann gibt es sonst nicht aus bei mir keinen Ärger. It seems to me we'll find some rare materials here. Well spotted. Shall we see what we can So, jetzt find? geht man hier hoch. Saurian, Master.
quickly arisen. You must regain your footing. You're soaked. Do try not to catch cold. Uh-oh. Methinks the team felt that. Perhaps a few more for good measure. Ensure your next attack is no less purposeful. Er ist gestorben? Wenn ein Bewohner dieser Welt stirbt, ist er nicht notwendigerweise am Ende. Denn der Erweckte hat die Macht, die Gefallenen wiederzubeleben, indem er sie in der Nähe in letzterer Stein benutzt. Und beachte jedoch, dass die Körper der Toten nicht der Gnade der Elemente überlassen werden, sondern bald zu einer Totenkammer oder Leichenhaus in der Stadt gebracht werden. Hatte ich so einen Stein nie? Ich dachte, ich hatte sowas. Hab ich das noch? Ach nee, hier ist ein Splitter. Ach, ein Splitter ist das. Ich hatte vorhin zwar einen Clubber und habe ihn benutzt gehabt. Naja. Is er down? Gone. Is er Our gone? task is complete. I concur. I'll pick that up. We might have need of it. So, Höhen werden immer erkundet. Sonst hat man ja nichts davon. The flicker of a shadow, the gleam of an eye, the echo of a footfall. If we hone our senses, no foe shall escape us. Remain alert, and naught shall catch us by surprise. I shan't allow any further harm to come to you. I will finish this here and now. That was hard won. We were overconfident in our abilities. 'Tis a painful reminder that fortune will not always favour us. 'Tis most queer. Aspects of this place differ from what I remember of our previous visit. What could be the cause? This demands further investigation. A solitary shard is good for little. We need to seek out more of these if 'tis to be of use. We ought to keep it with care, lest we lose it.
That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Kommt man hier hoch? Nee. Was macht denn der? Mal kurz aufs Klo gleich, na? Das können wir unseren Amon geben, muss ich ehrlich sagen. Dann wird er wenigstens noch effektiver für Leute, die ihn mieten. Gleich wieder da.
So. Sieht zwar nicht geil aus, ne, aber ist ja was. So, dann gucken wir nochmal hier oben nach, was an in dem engen Gang ist. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. Well-aimed strike, right where it hurts. Schnell und schmerzlos. Federleichter per... Sind dieselben Werte. Federleichte Pelta nennt sich das. Oh, das Golderz. Let us proceed to the next location. Shall I lead you to the location nearest here, Arisen? The soldiers delivering freight were last espied near Vermin's eastern edge. That's not far from here. Entschuldigung. So. Ist das noch die eine Kiste jetzt hier? An astounding discovery. Most impressive. Reisestein, sehr schön. Such a thing escaped my master's notice entirely. The old man is strange in word and deed, yet I can't quite bring myself to dismiss his tales for all that. Curious, isn't it? Perhaps we will understand more in time. You
went in there to save my fellow soldiers. Meine Kameraden zu retten, unglaublich. I underestimated you, Ich hatte euch I shall unterschätzt, send meine word of your Freundin. deeds to Ich the werde den captain. Hauptmann von euren Taten berichten. You've done well this Ihr habt day. euren Großen Oh, thank geleistet. you. Ich danke We'll see euch. to the rest of this mess. Wir werden You uns need not trouble hier yourself further. um alles Weitere kümmern. Bitte macht euch keine Umstände mehr. Hold, sir. I'd rethink pressing onward if I were you. Halt, ich würde mir The an village is eurer crawling Stelle with noch einmal soldiers. überlegen, ob ihr weitergehen würdet. Das Dorf wimmelt von Echsen. Forgive me. Verzeiht mir, ich wollte I euch didn't mean nicht to startle erschrecken. you. Ihr müsst I verstehen, used to dieser call this Ort war place einmal home, you mein see. Zuhause. In times more Zu peaceful. friedlichen Zeiten. Ihr You're seid the die Arisen, Erweckte, are you? nicht wahr? Na, Well, das that's ist ja something. was. We were hoping to reclaim our village. But it doesn't Wir seem hatten we'll have much gehofft, luck. wir könnten unser Dorf zurückerobern, aber es sieht nicht danach aus, als ob wir sonderlich viel Glück hätten. We fled when the dragon attacked some days past. Als der thinking Drache we'd vor return einigen once the Tagen baleful angegriffen thing was hatte, gone. sind wir geflohen. Wir wollten zurückkehren und sobald das unheilvolle Ding verschwunden war. Easier said Offenbar than done, leichter clearly. gesagt als getan. In our Während absence, unserer a vast Abwesenheit of hat sich Saurians have made our eine home Schar their own. von Echsen uns zu Hause unter den Nagel gerissen. What are we to do? Wir sollen, The was guards not sollen like to wir send nur soldiers tun? all the way Die out Wachen here. sind sicherlich keine Soldaten, keinen ganzen Weg nach hier draußen schicken. Die Wache wird sicherlich keine Soldaten nach hier draußen schicken. Aber But mayhap they need vielleicht me more. müssen sie das auch gar nicht. You are Ihr the seid doch Arisen, die Erweckte, right? nicht wahr? Würdet ihr Can we uns trouble das you to Stunde please, der sir? Not helfen? Bitte. Do something, anything Ja, about. machen wir. Bask of Saurians has made its nest within the village, but not for long, if we have any say in the matter. Careful now. I must admit that it feels wonderful to strike true. This should be of use. Don't we have a report to make, Master? Is the deed done, good Arisen? We shall all be able to return to our homes at last. Ist I die can Tat hardly verbracht, wait to bring Erweckte? these tidings to the other Ich danke villagers. euch, vielen Dank. Endlich können wir alle in unser Haus zurückkehren. Ich kann es kaum erwarten, die anderen Dorfbewohner die Nachricht zu bringen. I dare say Mit we'll have this Sicherheit place livable again ere long. werden wir diesen Ort schon bald wieder I bewohnbar machen. cannot thank you Ich enough. kann euch gar Long nicht will you genug be known as a danken. Ihr friend to werdet our immer village. eine Freundin in unser Dorf bleiben. If you happen Falls to ihr pass zufällig by, wieder in der Nähe do seid, come solltet visit ihr us, mal won't you? vorbeischauen. I should like for Ich you wünsche to euch see mir this bla, bla, place as genau. A fine job by our Sehr merry schön. band. What say we visit again anon to see how the village fares in the aftermath? Right you are. Well met. Looking to make a purchase? Reisestein. So, eins können wir noch kaufen, muss ich sagen. Halt. Das ist, alltäglich. Mhm. Egal, nehmen wir das erstmal mit. Obwohl, wir haben ja schon das verbraucht, nehmen wir noch eins. Von unser Zeug mal ein bisschen was verkaufen hier. Pfeile.
Ups. Ja, das geht also nie so. Hope to see you again. Der hat zwei. Okay. I do so enjoy stocking up on supplies. I hope our coin purse isn't too much lighter. I quite agree. Der Pulle Lampenöl. Dreimal Blitz und Glut. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Just yonder. Looks to be a good spot for harvesting ingredients. Priorisieren? Ja, priorisieren. So, wir haben ja mal einen Reisestein im bisschen nah. Drei Stück. Wir nutzen die jetzt mal. Our work is not yet done.
Zumindest die Ideen. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? So, jetzt tun wir uns erstmal alles an Gegenständen rüberholen, die wir brauchen. Master, you appear to be carrying rather a lot. Perhaps... Well met, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to... The foremost hospitality in all Vernworth. You know where to find me. I fear I've no wisdom to offer. This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. Warum bewertet man meinen ausgeliehenen Vasallen mit einem Pray, Herz, follow me. aber als Geschenk bekomme ich einen fauligen Apfel? Keine Ahnung warum, also ich kann die Leute manchmal nie verstehen darin.
might I be of service? Welcome to Pure, and quality is what you need if you want to survive. Ein Diadem. Ja, das Zeug wiegt halt viel hier, 7 Kilo nah. So before you check the price, many thanks. I appreciate the business. What about you? Seems familiar. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the most hospitality in all Vernworth. Much obliged. Welcome. Following along, I trust. Take care not to lose sight of me. Over here, if you please. Gather round, gather round. As I recall, the location of another of our tasks is not far from here. We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. So, bin gleich wieder da. Muss mal kurz wohin.
Welcome. I'm dead on my feet, but I've much to do yet. Nothing's harder than living in honest. Mustn't let it burn. Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares all. Peruse at your leisure. Now, where was I headed? Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares all. Want to draw in as many Peruse at your leisure. Where to make some quick call. Gotta make room for my next shipment. And well met. I fear I've no wisdom to offer. Bit Well bland. met, sir. What can I throw in? Welcome. Welcome, and well met. Peruse at your leisure. Mayhap if I hang about, someone will buy it. Welcome. Look as long as you please. Well met, sir. Mustn't neglect my ledger. Best to keep a record. Mustn't Welcome. let it burn. Welcome, and well met. Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares all. Look as long as... As I recall, we have another matter to attend to in this domain. Perhaps we ought to go there first. What say you, Arisen? So, da bin ich wieder. Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares all. I ought to I'll turn gladly in for stay the a night. while. Must be my winter coat growing in. I might not. Oh. What is this? Hi. Faring well, I hope. Would you care to join me? I'd not say no to a bit of company. I was hoping you'd say that. Do you know, I had a feeling we'd meet here today. Intuition, I suppose. Say, you're not from round here. How I envy you. I long to learn more of the out. She's always telling me how, after all, if the world... It seems unfair, but listen to me waffling on. I almost forgot. My apologies, friend, but I'd best be going. Thank you for indulging me. I do hope we'll... Schon fast dasselbe, Would you was mind beim coming letzten Mal over here? gequatscht hat. Treat your ears to a tale by a master store. Aye, got some con... Much appreciated. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you? Nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now,
Listen close, as today I shall tell of a serpent with powers most fell. Our hero ventured into a shrine long enclosed, whereupon he found serpent and soldiers in battle opposed. Though to the soldiers' aid he would fain have leapt, unease overtook him, so behind a pillar he crept. And not a moment too soon, for there came a flash of light, ere the room filled with screams, soldiers wailing at their plight. Then the shrine grew deathly still, and our hero was all alone, for every last soldier had been transformed into stone. Wary of his foe, and with presence of mind, the man crept up to the pillar upon which 'twas entwined. Seeing his moment, he unsheathed his blade and brought the pillar low in a thundering cascade. The gloating serpent was caught by surprise, and with a pitiful hiss, 'neath the pillar it writhed. Till mustering swiftly the last of its might, to the depths of the shrine did the monster take flight. Thus with a wit as sharp as his sword was honed, did our Also, hero ist wieder ein bisschen put zu an langweilig, die end Quest hier, muss ich ehrlich to the sagen. threat imposed. Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Have you found any of the items we discussed perchance? Verbesserte Form. Warte mal, erstmal überhaupt, das wollte ich schon bitte mal besser. Das zugeordnete Talent drücken, um einen Verbündeten in die mit der Richtung zu schleudern. Drück L2, um das um abzubrechen. Hey! Verbesserte Form, die Luftverbündeten noch weiter und höher in die Luft schleudert. Reduziert die Ausdauerkosten. Der Konterhieb klingt gut. Mehr tragen. Also die Fähigkeit, den Schutz deines Gegners zu durchbrechen.
Do come again. So. This ladder can take us to new heights. We ought to put it to good use. Mayhap I ought to ask around. Hail, friend. Have you a spare moment? I've an eye for people, and my instincts tell me you're of trustworthy ilk. Seid gegrüßt, meine Freundin. Habt ihr einen Augenblick? Ich habe ein Auge für Menschen und meine Instinkte sagen mir, dass ihr zu den Vertrauenswürdigen zählt. I'm in a bit of a quandary, you see. Ich stecke in einem kleinen Dilemma. Wisst ihr? Ich werde eine Woche fort sein, ohne jemand, der sich um eine Stelle, um das Haus kümmert. Fear not. I only ask your name to list Keine as a Angst, tenant. ich möchte euch You nur needn't als bother yourself with cleaning, Mieter and I don't eintragen. expect you Ihr to müsst stay euch cooped up in there neither. nicht ums Saubermachen kümmern. Und ich erwarte auch nicht, dass ihr dort eingepfercht bleibt. Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mein Heim einfach als Wegpunkt auf eurer Reise betrachten würdet. Sound appealing? Then come on by and have a look-see. I've taken the liberty Klingt of marking the klingt das location on your map. ansprechend? Dann kommt vorbei und es steht euch an. Dann kommt vorbei und seht es euch an. Ich war so frei, den Punkt auf der Karte zu markieren. Follow me then, unless you doubt my sense of direction. Our road was a long one, but here we are. You've come. Seid gekommen, Glad to meine see you, Freunde. friend. Schön, euch zu sehen, Freundin. So, Also, was sagt ihr? what say Würdet you? ihr mein Would Anwesen you care hier to live wohnen? here in my absence? As I've Wie ich said, you needn't sagte, worry about ihr tending to müsst the place. euch um den Hausputz nicht kümmern. Ja. Many thanks, Tausend Dank, friend. meine Freundin. I knew I could Ich count wusste, on dass you. ich I'll wusste, stop by again ich kann in a auf euch week's time. zählen. Ich But till werde then, in einer farewell. Woche wieder vorbeischauen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Habe ich jetzt ein Haus oder was? I'm all for camping, but solid walls are a joy that can't be beat. And ours for a Soll full das hier week at bewohnen? no charge. What a steal. True enough. Ich kann hier lol. Ich kann hier kostenfrei wohnen. Nice. Kann man hier auch kochen? Nee. Wenn ich jetzt hier schlafe, dann ruhe ich mich bis zum Morgen. We must rest, though the sun is still up. Ey, ich hab ne Bleibe! Ich muss mich nicht mehr mit dem Geld umherschlagen dafür. Nice. Hätte man mir das nicht früher zeigen können? Gibt's noch mehr von solchen Dingern? Und hat man noch mehr Auswahl von Häusern? Und ja, so gut.
I return safe and sound. Good morrow, everyone. Nice. Come. We've much to be getting on with. I hope you slept well. Your current vocation is ill-suited to wielding a Die bow, Quest hat noch Master. keiner gemacht, ne? Indeed, you are correct. To each their own. The world's better for it. Days like this make me glad to be alive. An appropriate choice, Arisen. I'll gladly take the lead. This isn't the way to our destination, but I presume you've a new one in mind. Lead on. 'Tis not for us to gainsay the Arisen's judgment. We must go where we are bid. Have you business with the guild, sir? I should be glad to... assist you. Always a pleasure. Now you will be able to attack at range. Upon my life, no foe shall approach the Arisen. Days like this make me glad to be alive. Look as long as you please. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost... hospitality in all... Nehmen. And worth... Kombinieren. You know where to find me. The solution eludes me, but I'm certain there is one. That's not acting up today. Well, I know. That's quite enough. Endeavours to be done. I'll have an early Mayhap this ladder is here for a reason. Ah, excellent find. Welcome to Pure, and quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember, many thanks. I appreciate the business. Kann ich Mädchen hier gar nicht abschießen? Come take a look. You'll be glad. Ach, das sind spezielle Pfeile.
You did. Do come again. Not buying? Displaying bowmanship for an elf. My hand would tremble on the string if 'twere me. But I expect you'll do just fine. Follow me. I will guide you to the location. We're in your hands, sir. Much obliged. Amon, du weißt schon mehr als ich. Ups. Good day, sir. What might you be looking for? The road ahead is long, Master. What are ferry stones for, if not times such as these? Indeed, you are correct. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Displaying bowmanship for an elf. My hand would tremble on the string if 'twere me. But I expect you'll do just fine. Follow me. I will guide you to the location. We're in your hands, sir. Much obliged. A common reward, frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. I will protect you. This battle is ours! Watch your footing, Master. Losing your balance on an incline this sharp would be perilous. Seems I've drawn the short straw. Of course, I wouldn't dream of complaining about it. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. One of us has been drenched. We've little need for a campsite at present. Let us return once we've grown tired. Arisen, are you all right?
would have me lead. Consider it done. Over here, if you please. One of us is being drenched. No one can defend themselves when grappled like this. Well done, Master. Boah. Da ist man wirklich This mal boulder schnell looks unterwegs mighty geworden. heavy, but we might just be able to move it if we combine our efforts. Would anyone care to push? You have my protection. Also als Bogenschütze ist man wirklich schnell unterwegs. It was a glad thing we rested when we did. We must not let down our guard. You'll not live to regret this! I never thought I'd say this, but we've become inseparable. Our combined might is a force to be reckoned with. I say we forge on together for as long as we may. I cannot fault your prowess. I can do no less in service to the Arisen. Well said. I see you've been drenched. Dry off as soon as you can. Oh, too slow. Na komm. Der Bogenschütze ist nicht selbst mit sagen. Does this foe not remind you of a certain someone we've met? What are you doing? We are in the midst of battle. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way?
being drenched. I shan't allow any further harm to come to you. Cannot let down our guard even for a moment. Let victory slip away from us. Really? Now? Over here, if you would. What's some... Wolf's drawn in! Nein! 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 Lass mich in Ruhe! Du dämliches Vieh! Boah! Mistvieh! An appropriate choice arisen. I'll gladly take the lead. Another statue? Mayhap will yield us onto view. I can foresee no reason not to go see it up close. You are in need of healing. Allow me. Nein! One of our number is unconscious. All this fuss over a moment's caution. It shan't happen again. I knew you would prevail, Master. Fight on, and victory shall be ours. Not bad. Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. We have found a material. Different combinations of material. I must ask you to refrain from charging off. Teamwork is the crux of our strategy. Don't be such a worry, Wart. I know what I'm doing. I'll turn you into a pincushion! I shan't let him harm you. Listen, you are full of surprises. I look forward to informing my own master of that strategy. It is not what I expected. L'isfermor fatindome. Anascinde aliale. Come,
I'll lead the way. Der Ledernacken kommt. Follow along at your own pace, Master. I shan't leave you behind. Continue our onslaught and the behemoth will soon topple. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Hope you weren't expecting mercy. Look out, Arisen! We're under attack! Ah, and there's a foe I'd have a spell if I may. This is one of the targets marked by my own master. Care to assist? We've an opening. Focus your attacks. Strike fast and true, and our quarry shall fall. No quarrel here. Splendid. This foe was marked to be felled by my master from beyond the rift. Now I can report a successful hunt. Vasallenauftrag erledigt mit meinen eigenen Vasallen. You wish me at the vanguard? By your will. Oh, true to your word, you have come. Let us begin at once. Getreu should like to observe your Wort form first and seid ihr foremost. gekommen. So stand here. Lasst uns sofort and beginnen. Ich take möchte your aim vor at allem yon targets. eure Haltung beobachten. Also stellt euch hier. Okay. Now, what might that be? We ought to take a closer look. You have my gratitude. I learn, in fact, I have made, unlike those of Ich habe viel gelernt. Tatsächlich habe ich eine Entdeckung gemacht. Anders als die von elbischen Machart sind von anderen Rassen hergestellte Bögen für feines Zielen konstruiert. Ist dem nicht so? Doch ich kann sehen, dass die keine Offenbarung für euch ist. Ich nehme an, ihr dachtet, diese Dinger wären alle Bögen gemein, ja. Das gilt jedoch nicht für jeden nach elbischen Machart. Unsere Bögen werden nicht dazu gefertigt, die Hand zu lenken, sondern das Herz. Vielleicht werdet ihr den Gedanken seltsam finden. Doch das ist die Perspektive der Elben. Uns wird beigebracht, dass Pfeile, die vernünftig abgefeuert werden, ihr Ziel treffen, als
es eine Sache der Haltung wäre. I admit. Ich gebe zu, ich I finde find it es rather selbst, baffling myself. selbst ziemlich rätselhaft. Perhaps that is why Vielleicht my hat bowmanship has failed sich to meine improve. Bogenkunst deshalb nicht verbessert. Yet with this bow, Doch mit dem Bogen beginne I begin ich to zu understand. verstehen. Lasst Let us uns see if I sehen, fare ob any ich better mich jetzt besser schlage. Huzzah! Er hat getroffen. What a feat! Ich kann es can kaum hardly glauben. believe it. Jeder einzelne Every Pfeil hat last arrow found its sein mark. Ziel getroffen. Dead center. Genau in die Mitte. This marvel is Diese nothing at all like an elven bow. Wunderding ist ganz The und gar design nicht allows for wie ease ein of aim and Ellenbogen. Das steadfast Design flight of each ermöglicht arrow. leichtes Zielen und den unverwandten Flug jedes Pfeils. To think that I should feel such Dass difference. Dass ich Mayhap solch I'm einen more suited to a Unterschied bow of merken foreign würde. make than one of my Vielleicht own bin ich people's. besser für einen Bogen fremder Machart geeignet als für einen von meinem eigenen Volk. It is a strange thought. Das ist But ein how else to seltsamer explain it? Gedanke, aber My arrows have not soared so true aber wie in ist all my es days. sonst zu erklären? Meine Pfeile sind noch nie so zielsicher geflogen. I'd nearly given up on myself. Yet 'twould seem I am not without Ich talent hätte after mich all. beinahe aufgegeben. Doch es scheint, ich bin noch nicht völlig My talentlos. performance with this Meine bow has Leistung mit diesem divested me Bogen of ist, such doubts. hat mich solch Zweifel geraubt. But the beraubt. ingenuity of this Aber design. die Genialität If only my dieses people would Designs, take heed. wenn mein Volk sich nur ein Beispiel nehmen würde. It is all very well Es to ist talk of schön honing one's form. und gut, seine Why should we Herstellung not zu perfect the verbessern, tools so seine Haltung zu integral to verbessern. our Aber customs? warum sollte wir nicht die Waffen perfektionieren, die so wesentlich für unsere Bräuche ist? I am decided. Ich I kann shall mich, take this bow back to the ich kann arbor. mich entschlossen. Ich habe mich entschlossen. Entschuldigung. Ich werde diesen Bogen zurück zur Laube bringen. With this as my Mit dieser weapon, Waffe habe ich I have keinen no doubt Zweifel, I shall pass dass my ich trial meine of Prüfung des Bogenschießens bestehen werde. It seems Sir Glyndor's doubts no longer plague him. May his newfound confidence see him through his trial of archery. So, I quite ein agree. neuer Bogen abgeschlossen. Kehre in ein paar Tagen zurück und sieh nach, was sind Monsterjagd. Onward. Our work is not yet done. Unless you've any objections arisen, I will plot our course from the nearest location. The soldiers delivering freight were last espied near Vermon's eastern edge. That's not far from here. Ja, es ist auch nicht Master, gut. Ich würde I jetzt discovered a treasure chest hereabouts ungern during my last journey beyond the rift. mit den Shall I Schützen guide you? weiterarbeiten dann darin. Da ich noch nicht mal eine bessere Waffe habe für ihn. Who's there? Ach, erhöht Stärke von Angriffen mit Bögen, mit dem Bogen, je näher der Träger dem Ziel ist. Hm. Ich habe 1000 live. Okay, Gegenstände. Ist schon scheiße. Hi Diana. Hä, Ticket? Wieso Ticket? That went as well as we might have hoped. Let us cast our eyes about and analyze the situation. Was für ein Ticket? I know every face here.
Erstmal hier runter. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Hat er nur den ersten Teil des Gewinnspiels gelesen. Always a pleasure. Das ist aber schon seit A 2 fighter Monaten, with dass das sword so machen and will. shield in hand Noch hat is sich what nichts I ergeben, noch sind envision when I keine think of a leader. 260 draus geworden. I suppose wie du magically ja inclined siehst. vocations inspire a different sort of awe. Indeed. Some fear magic. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... Vielleicht nehme ich das Diadem und ziehe ich das an, hä? Foremost hospitality in all Vernworth. You know where to find me. The solution is... Darf ich nicht ausrüsten? Me, but I'm certain there is one. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost... hospitality. 18 Tränke. Oh Gott. Da müsste ich mal 8. Ich werde mal 8 einlagern. In all Vernworth. You know where to find me. Look as long as you please. Oh, ja, so. Jetzt bin ich erstmal wieder ausgestattet, equipped. I've heard some interesting tidings about town. Regarding the Vermundian military, yes? Indeed. Tell is, there's been a shift in the chain of command. Dies ist ein kleines Geschenk von mir. Ich hoffe wirklich, es gefällt euch. Ich habe es selbst ausgesucht. Glaubt ihr, ihr verwertet eine Verwendung dafür? Darf nicht. Vergebt mir meine unangekündigte Auftauchen. Ich wollte euch unbedingt sehen, so dass ich einfach so vorbeigekommen bin und sehe und sie einer an. Ihr seid außer Haus. Ich werde euch wenigstens ein Geschenk hier lassen. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Denn ich möchte mehr von euren Geschichten über die Welt, über euer Leben und Erfahrung hören. Sven. A good sleep will ensure we are prepared for the morrow.
einen guten Schlaf wird dafür sorgen. Ja, gut. So, ich bin gleich wieder da. Kurz was wegräumen. Da war Salz zurück von der Zyklopenjagd. Ja, das habe ich ja selber gemacht. To this world I return. A good sleep does wonders. Come, we've much to be getting on with. A new day, a new perspective. Lots to do. Here I can let down my hair. Time. I'll gladly stay a while. At your leisure. Place. Work as late as I used to anymore. Catching naught but fry of late. Would have me lead. Consider it done. Onward. Our work is not yet done. On to the nearest location. The soldiers delivering freight were last espied near Vermin's eastern edge. That's not far from here. Riding in an ox cart would be a welcome reprieve. It would allow us to save our strength, assuming we are not attacked, that is. Love waking up knowing anything could happen.
Look, Master! Goblins! Nicely done. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Are we leaving already? I will protect you. You truly are formidable, Arisen. Seems there's no room for argument here. I shall obey, but I won't pretend I'm happy about it. Someone ought to put a stop to this. Do not test. That's it! A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Ist ein Ogre. Quatsch. Hope you weren't expecting mercy. It seems we have enraged our foe. Might we not use their rage to our advantage? Understood. Quickly, Arisen. You must regain your footing. 'Tis a foe worthy of caution. Naught save our best will do. Yes, of course. I see it now. Uh-oh. Methinks the fiend felt that. Perhaps a few more for good measure. First and foremost, we'll want to knock it off balance. It will prove a much easier target when lying prone. This battle will demand all our strength. We must stand together if we are to seize victory. Tja, wir haben das wieder erledigt. Follow me, if you would. Ja, endlich. That was well fought. Also bis jetzt gefällt mir die There's no one Tankklasse standing who sehr might say gut, otherwise. der Kämpfer hier.
Overconfidence, I'd wager there's ought to be found here. Let us ponder Langsam kriege ich auch how Fähigkeiten, best mit to denen ich klarkomme proceed. besser. Would you care to behold a forgotten riftstone, as yet undiscovered in this world? Then follow me. 'Tisn't far. Da unten, da braucht jemand Hilfe. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Many thanks. I hope this serves to convey my... I suppose there can be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. Let us press on with our next objective. On to the nearest location. The soldiers delivering freight were last espied near Vermin's eastern edge. That's not far from here. Yon statue makes for a fine landmark. Protect the shipment! Steel yourselves! Cut the fiends down! Don't let them touch the shipment! Fee, how did this happen? We must defend the cargo. They're a tenacious lot. I'll turn you into a pincushion! Huzzah! All's well, I trust. Our task is complete. I thank you for coming to our... And what luck! I can't imagine we're in need of a... We ought to bring word of this to Captain Brandt. Certainly, Master. I can take you to this individual. Ja, mal zurück wieder. Mal die Belohnung abholen. Gehen wir mal hier lang gehen gleich. Und die aufdecken. You have my protection. We almost had it. Should we try again? Not bad. Focus. The battle continues. Well said. Battle is to be avoided, I take it, Arisen. Let us defer to the Arisen's judgment. Indeed, you are correct. So. Wie schon mal kommentiert, ne, Leute? Ihr dürft gerne jederzeit Clips machen, die ihr für lustig empfindet. Benennt sie, betitelt sie. Achtet auf Aussagen und beziehungsweise Schreibweise. Ne? Wörter sind immer für Leute manchmal ein Dorn im Auge. Kein Rassismus, kein Sexualismus. Ne? Also, ansonsten gerne.
Ich werde ja alle Clips veröffentlichen. Von mir darin. Na. So, jetzt sind wir hier. Oh Gott. Eine Runde gelatscht jetzt. Nice armor you got. Looks better on me, though. Nice armor you've got. Come on! Better on Come me. on, you Come on, have at it. Come on, turn out. My curative magics are at your disposal. Wait right there. This is how it ends. Oh! Feast your eyes on this! Follow me, if you would. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? This way, Master. I'm nodding off where I stand. Pray, follow me. Methinks this can only be destroyed from the other side. Forgive me if I do not jump for joy. Might as well hang about. If memory serves, there is another place we were to visit, not far from here. Perhaps we ought to go there first. What say you, Arisen? Jetzt haben wir schon die nächste Quest, die glaube ich beim Auslaufen ist. Schuppe blau werden sie, wenn sie kurz vor Auslaufen sind. Have you need of... The person we're here to meet is nowhere to be seen. Shall we come back later? The current hour ill suits our progress. Let us visit an inn or make camp, and set out again later. So, dann machen wir mal Aufträge. Shall we seek out the young man from the other day? I
can guide you there if you wish. Hoi, friend! There's something I've come every last resident in this, for it made me. I want to live a life. I tire looking at this. 'Tis proof that I am. 'Tis something. Here is the last of the gold. Now, I may not be able. Thus, though, I feel. Till then. That was quite a gift. I hope that procuring it was not a burden upon the lad. So. You have my support. Wenn dann die dauernd fast denselben Text wiederholen würde, Now wenn to man report to Captain Brandt. das mit dem spricht, dann würde ich das so vorlesen. Leute. Methinks I know where to find the person you're looking for. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated... to the foremost hospitality in all Vernworth. You know where to find. The solution eludes me, but I'm certain there is one. Welcome to do. To do. Aftermarket I go. We have arrived. Greetings, Your Majesty. Have you a moment to speak? There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Wir müssen uns um vieles kümmern, wenn wir Eure Majestät Anspruch als wahre Erweckte stärken wollen. You've done a fine job culling those Ihr habt monsters, sehr gute Arbeit geleistet, Eure Majestät. Es ist in der Bevölkerung allgemein bekannt, dass ihr es wart, der sie vor den Gefahren befreit hat. The number of those who seek out this tavern in the hope of an audience with the Arisen Täglich wächst die Zahl der Leute, die diese Taverne in der Hoffnung aufsuchen, eine Audienz mit der Erweckten zu halten. Should you continue to display such valor, the day will soon come when Disa can no longer deny your presence. Wenn ihr weiterhin solche Tapferkeit zeigt, wird der Tag bald kommen, an dem Disa eure Anwesenheit nicht mehr wird leugnen können. And it slips my mind. Bevor ich es vergesse, Pray, bitte nehmt dies take als this. Zeichen einer Dankbarkeit. Tis a And with that, our task is done. Indeed. You've culled more than your fair share of monsters. I expect tales of your valor will soon be told in taverns. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true Arisen. Über den Magistrat. Of all those who serve the Queen Regent, there is but one who I have no doubt will lend Unter his support to Your all jene, Majesty's die cause. die Königsregenten dienen, gibt es nur einen, der das Vorhaben
Eure Majestät ohne Zweifel unterstützen wird. I refer to Wir Waldar, sprechen von a magistrate. Weiter, einem Magistrat. Many a time has Disa Magistraten. demanded Waldar Dieser lend the code of verlangt Vermont to her von own benefit. Waldar bereits viele Male den Kodex von Vermont zu ihren Gunsten abzuändern. And many a time has the magistrate Und viele refused her, Male wird for he's loyal to none but der the spirits of the Magistrat sie As a zurück, result, he now sits in a wies cell er sie beneath the zurück, palace. da er sich aus dem Geist des Gesetzes niemanden verpflichtet fühlt. Daher sitzt er nun in einer Zelle unter dem Palast. Our laws dictate that Your Majesty Unsere Gesetze is our rightful sehen ruler. Eure Majestät als rechtmäßige Herrscherin vor. Thus, Als treueste as the Verfechter staunchest des supporter of Gesetzes the ist law known ganz to the palace, im I'm ganzen quite Palast confident that Waldar will be willing to als vouch for Your treuster Majesty. Verfechter des Gesetzes im ganzen Palast wird weiter sich ganz bestimmt Eure Majestät verbürgen. Dessen bin ich mir sicher. What say you? Was sagt ihr? Might you be Wärt willing ihr to aid vielleicht me bereit, in mich arranging the magistrate's bei release? der Befreiung vom Magistrat zu unterstützen? Klar. I prepared a means for you to enter Ich the palace habe einen dungeons. Weg in den Palastkeller Pray. für euch vorbereitet. Take this. Bitte nehmt dies hier. This mission demands the utmost secrecy. Prithee be cautious, Your Majesty. Diese Mission verlangt allerhöchste Geheimhaltung. Oh, ich muss was trinken. Leute, das ist mal zur Seite langsam. Should you be discovered, I will be unable to lend aught Sollt in ihr the way entdeckt of werden, aid. werde ich nicht in der Lage sein, euch irgendwo zu helfen. Oh, scheiße. Follow me. Das ist jetzt noch eine Stealth-Aufgabe auch noch. Da müssen wir im Dunkeln hin. Kurz, gleich wieder was zu trinken holen. Oh, lol. So. Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares all. Succumb to my charms. I dare not enter the palace, but I would fain escort you to the castle entrance. The rules at your neck. This might be worth a read. Let's have a look then. I quite like it here. Wollen wir mal gucken, dass wir das jetzt hier hinkriegen mit dem Palast. Place is awful dull. Do you know? Eingeschränkter Zutritt. Es gibt Orte, die vollkommen tabu sind und andere, zu denen dir nur bestimmte Tageszeiten Zutritt gewährt wird. Entschuldigung. Wenn dich zum Beispiel eine Wache nachts auf dem Palastgelände erwischt, wirst du wegen unbefugtes Betreten festgenommen und in den Kerker geworfen. Es gibt auch gewisse Orte, zu den Vasallen allgemein keinen Zutritt haben. Maskenbälle werden regelmäßig im Maskensaal von Schloss Vermont abgehalten und können dir eine Möglichkeit bieten, Bekanntschaft mit wichtigen Personen zu schließen. Maskenbälle sind allerdings formelle Anlässe und dir
wird die Teilnahme nur gestattet, wenn passend gekleidet bist. How long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. 'Tis not our place to hurry the Arisen. Such peace, reign eternal. Das heißt, ich sollte mich formell kleiden oder was? I'll get that for you. Good heavens. Forgive me, but I cannot guide you from here. Entnehmen. Ja, eigentlich müsste ich sowas wie einen Rock tragen. Das fand ich ein bisschen blöd, dass sie das nicht so ein bisschen belacht haben. Dass du einen weiblichen Charakter hast, so die formelle Kleidung bleibt gleich, aber das Design anhand des Charaktergeschlechts sich ändert. Oder wenn halt eben dann halt gleichberechtigt dann halt die Möglichkeit gibt, verschiedene formelle Kleider zu kaufen in Form von Kleider, Corsagen oder beziehungsweise Fracks, ne? Oder Wamsen. We have found a material. I'm Ich sure hätte we'll zum find a Beispiel für sie purpose for jetzt it so in ein due Kleid oder time. sowas tragen in der Träger. Barely lift their swords. We shall remain here. That such peace reigned eternal. I'm just grateful. Dann versuchen wir mal unser Glück, ne? Aught I can do for you. Fine place to collect my thoughts. It seems my feet always lead me here. Immer dieser Wandteppich, den man am Rücken haben muss. Gentle scratch on my arms and arms. You are not permitted to be here. Move along. You seem to be rather friendly with Captain Brancer. Tell me, is he faring well? 'Tis lamentable that the captain of the late consul's guard should have been relegated to the garrison. But there are whispers that he was given this station in reprisal for an unthinking petition he made to her grace. Ever since Thesa's faction seized power within the palace, her detractors have found themselves shunted into a corner. If I were you, I'd take care not to be seen currying favor with the good captain. Thesa has eyes everywhere, it seems.
Jetzt habe ich die ganze Rüstung von mir nochmal gekriegt. Schön, danke auch, ey. At last. 'Tis a relief to be at your side again, Master. Can't help but talk in a whisper when I'm here. So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. I'd hasten home, were this not my duty. I'd rather not draw steer if I can avoid it. Klasse. Or to polish up my gear for the morrow. How will we apply for such worn-out gear? Oh, looking for the Jadeite orb, are you? Can't say I've seen it, or heard of it for that matter. Mind refreshing my memory? It's all coming back to me now. Which is to say, I've not a clue. But I can tell you what I'd do if I nicked a treasure like that. Ich habe das Gefühl, die wollen irgendwas von mir.
kann nicht sagen, sie gesehen zu haben, oder von gehört zu haben. Vielleicht könnt ihr mein Gedächtnis auf dem Sprung helfen, auffrischen. 500 Gold hingegeben. Jetzt fällt mir alles wieder ein. Sprich, ich habe keinen blassen Schimmer, aber ich kann euch sagen, was ich tun würde, wenn ich den Schatz in die Finger bekommen kriegen würde. My first stop would be Ibrahim's scrap store. Got to be sure my price is the genuine article, eh? Ich glaube, ich sehe geliefert aus. Meine erste Station wäre die Ibrahims Kuriositätenladen. Muss schließlich sicher sein, dass meine Beute echt ist. The scrap stores Der are in the Kuriositätenladen checkpoint ist rest in house. Might be worth a look, Kontrollstadt. see? Könnte es sich lohnen, dort einen Blick mal zu riskieren. I mislike the look of this. I'm unsure how best to proceed. Hä? 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 Oh, got to keep moving, lest I fall asleep. Muss ich nicht verstehen jetzt. I'd haste. Can't expect to fare so well every day. Pictures on all sides. The best quality Soon is as sold my now. shift's done, I'm off to the tavern.
have you come to release me from this jail? Who are you? Ihr seid gekommen, um mich aus dem Ärger zu befreien? Wer seid ihr? Aha. Then we are presented with 3 options. Either the law of our world that allows only one arisen has been Oh, wenn das so ist, bietet sich nun 3 Möglichkeiten an. Entweder wird die Gesetze unserer Welt auf den Kopf gestellt und erlaubt mehr als eine Erweckte. Oder der Erweckte, den dieser ist ein Hochstapler und lügt mich an. Könnt ihr beweisen, dass ihr wirklich die Erweckte seid? Man sagt, die Erweckte tragen eine Wunde von der Klaue eines Drachens in der Brust. Diese Narbe macht nach zu urteilen, sagt ihr wohl die Wahrheit. This reminds me of a happening 148 years ago. Dies erinnert mich During the an reign ein of Vorkommen Regent Alphonse, jüngst a man im named Jahre Crusoe appeared and 148. claimed to be arisen. Während der Herrschaft des Regenten Alphons tauchte ein Mann namens Kreuzot auf und behauptete, der Erweckte zu sein. Er trat vor das Volk und beharrte darauf, dass er der Erweckte und damit derjenige sei, der den Menschen als Herrscher bekannt war. Nicht Regent Alphons. Was mit ihm passierte, wollt ihr wissen? Kreuzot wurde der Lüge und überführt und am Ort und Stelle einen Kopf kürzer gemacht. Ich wage zu sagen, mit eurer Ankunft bahnt sich erneut eine Enthauptung an. Aber wessen Kopf wird wohl rollen? Ihn? Wozu? Hier verbringe ich meine Tage mit der Studium des Kodex und der Entschlüsselung alter Texte. Ich kann meine gesamte Zeit meinen Interessen widmen. Außerdem muss ich dieser absurde Forderung hier kein Gehör schenken. Diese Zelle ist für mich ein Paradies. Allerdings, falls ihr einen Ort mit Bergen von Büchern kennt, in welche ich mich vertiefen könnte, denke ich womöglicherweise noch einmal darüber nach. Sagt, kennt ihr einen solchen Ort? Wie ich es mir dachte. Dann werden nichts weiter bereden. Lasst mich allein. To polish up my gear for the morrow. Everyone's as tired as I am. Can't wait. Ich sehe fast nicht. Would that such peace reigned eternal. Back to it. Anyone will notice if I stay here with you. Stay with me, Arisen. Wait right there. I'd sooner stay out of battle. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? What's this? Come to admire my sculptures, have you? Was ist das? Seid ihr hier, um die Skulpturen bewundern zu wollen? Oh, to think my eminence as a collector would reach in the ears of the Arisen.
If only my collection were complete, I'd fain allow you to inspect it. Alas, the sculpture that I commissioned to be its centerpiece is yet to arrive. And 'twould wound my pride to have you behold my collection ere 'tis made. If your curiosity shall not be denied, however, mayhap you'd consider paying a visit to the sculptor. The man's home is located in Batal. You need only tell him that I eagerly await the sculpture's completion. Shall we seek some answers? This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. Shall we get some rest then? Now we've the vim to tackle the day ahead. Off we go then. Feeling rested, I trust? Mal gucken. Einlagern. So Leute, ich mache jetzt kurzes Päuschen, ich muss meinen Jungen holen von Schule. Bin dann gleich wieder da, wir machen bloß Pause. Ja, lauft nicht weg, wir machen dann weiter gleich. Wobei, ja. Also ich sage mal bis gleich.
Leute, da bin ich wieder. Es ging schneller als gedacht, weil Frauchen hat schon den Kleinen abgeholt. Das wusste ich natürlich nicht, ne? Können wir ja auch gleich weitermachen dadurch. Kann ja keiner wissen, ne? Boah, Entschuldigung. So. Also, welche Aufgabe nehmen wir denn jetzt? Auftrag. Finde einen Ort mit den Büchern. Da können wir dann nochmal jetzt zurück, dort würde ich sagen. Wonder how Harv Village fares. Mayhap we ought to stop by. I can guide you there if you wish. You have our gratitude. Lead the way. I sense eyes upon us. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my tale entertain you? Nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall speak of riddles and monsters with frightful mystique. At once, Master. The Cyclops struck. Us now. I shan't let them harm you. Our boat has been knocked off balance. Grab hold and drag it to the ground. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Was most effective.
something It seems we have enraged our foe. A reckless opponent makes for easy prey. I am well aware. Focus. A moment of indecision may spell our doom. Now I understand. Uns. Just about had it. If our destination is a distant one, travel by ox cart might be what time is of the essence. What? Hm? Habe ich dort hingelegen. Vom Sam. If you are in need, I will see to it that the law... Mind? What's all this ruckus? Begging your pardon, sir, but I'm on duty. Das ist jetzt hier so ein Vieh war, ey. Ein Zyklop? Ein Cyclop. What? Jean war nicht da, der Cyclop hat durchgedreht. Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a master story. Are you in the market for something in particular? Also doch Unterrüstungen. Do come again. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Gold is a resource best spent judiciously. Welcome to... And quality is what you need if you want to survive. So. Ist das eine Art Poncho oder was ist das? Ja, das sind einfach nur das sind einfach nur Kaletts. Einfach nur Kaletts. Ich überlege dir, der Grüne, der sieht eigentlich gar nicht so, aber passt nicht zu dem Blau. Gewollt auf Edelpedel. Hier war langweilig, oder? Stinkend langweilig. Ich saß auf der anderen Seite, ich hatte keinen Laptop. Das heißt? Ich habe nur gelangweilt. Ich habe mir da Späße gemacht. Dann hast du mir das Zeug geschickt. Was? Dein Essen. Das will ich gar nicht mehr, warum. Ach, vielleicht sagt er hier, ich esse jetzt. So before you check, hope to see you again. Gib mal den Ammon. Wenn der Vasall wenn die Ausrüstung dieses Vasallen geändert wird, werden die zuvor ausgerüsteten Gegenstände an den Meister des Vasallen zurückgegeben und alle neu ausgerüsteten Gegenstände werden
dem Meister des Vasallen geschenkt, wenn der Vasall entfernt wird. Hail, friend. How fare you? Seid gegrüßt, Freundin. 'Tis not long now ere I am to undertake the trial of archery. Es ist nicht mehr lange hin, bis ich die Prüfung mit dem Bogenschießen ablegen muss. I thought it only right to Da tell you ihr that, mir as den you are Bogen the one who geschenkt habt, gifted me the bow that I'll be hielt ich using. es für angebracht, euch Bescheid zu geben. I was also rather Außerdem hatte ich hoping gehofft, you ihr would würdet consider attending. eine Teilnahme No in one Betracht could be ziehen. worthier Niemand of wäre witnessing this würdiger milestone als in elven archery than ihr, diesen Meilenstein elbischen Bogenschießens zu erleben. Ah, but the path to the arbor is not easily found or Allerdings ist der followed. Weg To be zur best, I Laube escorted nicht you. leicht zu finden. Es wäre besser, wenn ich euch begleite. There is a log bridge near the Nahe ruins der where I Ruine, wo train. ich trainierte, I'll await gibt you on the es other eine side. Come find me when you are ready Holzbrücke. to make for the Es sacred wäre arbor, auf, the village of my people. ich erwarte euch auf der anderen Seite. Trefft mich dort, sobald ihr bereit seid, zur heiligen Laube aufzubrechen. Na klasse. What are you doing? We've not been given leave to rest yet. I'm well aware of that, thank you. Need anything? All these people I can't see look at my wares. Got to sweep and Was? dust Well before a met, big son. supper. How might I be of service? To each their own. Welcome to Kleines pure Zuhören hier quality drin, is Leute. what you need if you want to survive. Hier, der Kleine ist zu hören. So if you check the price, just So ein bisschen mehr Schaden. Greifen. Aha. Kein Alteisen. Hm. Jetzt lächel. Boah. remember, misers don't. Wie nett, ne? Ich musste nicht My mal gehen. early deaths. Many thanks. I appreciate the business. Well met, son. How might I be of service? Geht mir am Arsch vorbei.
might nod off if I'm not careful. Puts me in the mood for a song, it does. Go on, have a look. Say, have you business with the guild, sir? I should be... So, jetzt muss ich wieder Bogenschießen machen hier, ey. Glad to assist you. Do come again. I see you prefer to pick off your enemies at a distance, Arisen. Some would call that cowardice, others wisdom. Upon my life, no foe shall approach the Arisen. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth. Ich muss mir echt einen besseren Bogen dafür zulegen auch. Nein! Dann kommst du raus. Much obliged. Misgivings. Ach komm. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to... So, The foremost... Ich rede doch nicht vom Sam. Was ist hier schon wieder raus? Hospitality in all Vernworth. You know where to find me. Hören? Schon doch bis hierher. Hell is. Vermin was once a beast-ring kingdom. Fascinating. Indeed. So, dann holen wir uns doch mal einen neuen Come take a Bogen. look. Also, wenn ich jetzt noch You'll be besser, glad you did. also länger mit dem Bogen rumrennen muss, dann kaufe ich mir auch noch einen besseren Bogen erstmal. Oh, gut, der ist hier der bessere Bogen. Sieht nie hübsch aus, ne? Ja. Ja, was denn? Weswegen denn? Du hast alles richtig gemacht. Machst du nicht falsch. Also wir rüsten uns mal ein bisschen mit der... Nehmen wir mal ein bisschen aus hier. Weil ich muss ja auch ein bisschen Damage machen können, ne? Oh Gott. Sonnenblüten. Rinde eines Zimtbaums und die Harpienfeder und den Kaninchenfell. Ja klar. 1, 2, 3. Super. Perfekte Ausstattung, ne? Always a pleasure. There's a ladder here. After you, Arisen. Eine Banane wäre gut, auch für mich. Könntest du mir eine bringen? Geschält, bitte? Ja, das wäre nett. So, dann lernen wir wenigstens noch mal ein paar Angriffe, sonst macht es ja keinen Spaß. Have you business with the guild, sir? I should be... Also... Quatsch. Was haben wir denn hier? Hinterhalt. Vervielfacht den verursachten Angriffsschaden, wenn das Ziel keine Kampfhaltung angenommen hat. So, was haben wir hier? Muskelkraft, wir können mehr tragen. Beharrlichkeit für physische Verteidigung. Gut. Sprungtritt.
Danke. Ich will die so essen. Abschiedsschuss. Hier ist Feuert einen Pfeil, während der Anwender zurückspringt, nachdem er einen Sprungtritt oder einen Fronttritt in der Luft ausgeführt hat. Aha. Aua! Tut so grad weh. Aber guck mal, was die Mama jetzt macht. Klasse. Wie gesagt, bis die welche fertig ist. Ja, mach doch. Ermöglicht dem Anwender, Pfeile schneller einzulegen oder wenn er lösen oder für ruhigen Schuss verwendet. Haben wir die Kernfähigkeiten erstmal. Du hast einfach ohne mich zu fragen. Spezialsicht verbessert die Sehkraft des Anwenders beim Spannen, sodass er auf weite entfernte Ziele feuern kann. Verbraucht Ausdauer, während er den Bogen spannt. Standard. Zug und Taste drücken, ruhiger Schuss zugeordnet. Also Taste drücken, um dann loslassen. Ja. Oder Taste neu drücken und die Ansicht mit R3 einstellen. So Schreck ins Pfeil. Okay, Fächerschuss. Explosionspfeile. Fächerschuss. Für mehr Dinger. Nein, nicht ausrüsten. Und hier Ölschuss machen wir jetzt erlernen. Und dann zurück. Glad to assist you. Always a pleasure. Peruse at your Tad leisure. rowdy, but I shan't complain. Time to be heading home. Perhaps you might. Well met! You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all. Rezepte. Explosion File. Heinen. Molchlikör. Rezept ist für Herstellung Likör ist streng geheim. Er verleiht einen vorübergehenden Schub an Vitalität und soll aber auch Nebenwirkungen haben. Medikament, das steife Gliedmaßen lockern kann, wird
Verwendet, um versteinert zu heilen. Versteinerung zu heilen, würde ich sagen. Versteinerung. Einlagern. Das. 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 Was mit mir? Nein, nicht mit dem Stefan aus der Vorstandsperspektive. Ah, okay. Den Weichmacher, den Wegpulver. Keine Ahnung, ob ich den brauche. Den lasse ich erstmal hier. Much obliged. Look, as long as you please. I've been here. There's got to be something fun to do here. I'll have nightmares. Come take a look. You'll be glad you... Did. Always a pleasure. Ich habe 15 Pfeile gerade mal damit. Ach du Scheiße. Auftrag, priorisieren, die Prüfung. Die Prüfung von Legolas beenden gehen. Understood. I shall proceed ahead. Wohin willst du denn, Frau? Jean. Komm, wohin willst du denn jetzt, Jean? Go, go! Boah, willst du mich Körre machen, hä? Woman, go, go! Suppose I ought to earn my Got to be something fun to do. Ey, da willst du mich kollern. Warte mal, was war das jetzt? Aha. Okay. Warum habe ich jetzt so eine Anzeige hier? Ja. Hier haben wir Alteisen. Ah, okay. Warum habe ich denn jetzt diese Ansicht? Und nie bei Papa sagen. Gut. So. These faces have grown mightily familiar. Echt, die Gefährten, die Tis ich well habe, to haben have diese Quest comrades noch nicht one can gemacht. trust. 'Tis a glad thing we rested when we did. Aua! We must not let down our guard. Avoid flame at any cost, Arisen. You have been doused in oil. I will protect you.
have done no better. Plenty know where that came from. Splendid. I seem to have taken a hit. This battle is ours. I have a modest talent for spotting materials that can be used Bin to die enhance your equipment. Bogenritze. Bin die Bogenritze. Just Bin die yonder. Looks to be a Bogenritze. good Ole. spot for harvesting ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. Auf zur Bogenritze. Auf zur Bogenritze. Hey. Die Bogenritze ist zur Spitze. Scheiße. Komm her, dann bin ich nicht so dumm, Mäusel. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Arisen! Are you alright? One might confidently call that a resounding victory. No doubt this triumph will spur us into the next. So, den habe ich sonst wo bis nach Bagdad gedonnert hier. This Oxguard was beset by assailants it could not shake. And this is the result. Nein. The work of goblins, mayhap. We cannot be too careful. Gott, 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 Gott. Ah, I'll take that. We might find a use for it. You have my protection. Doppelschuss. Go
goblins, Master! I will finish this here and now. When tarred, be sure to avoid open flame. I knew you would prevail, Master. We can ill afford to grow overconfident. Our foe is not yet routed. Not bad. All things considered. At once, Master. Ein kleiner Durchschuss. Methinks we could move this boulder if we work together. Shall we set it rolling? It's rolling, rolling, rolling. The rock from the rolling. Komm, komm. Wow, wo kommst denn du her? Was ist denn hier los? What? It seems we have enraged our foe. Might we not use their rage to our advantage? Is easily done. Fall back, and I will heal you with my magic. Wait a moment. Master, watch out! Alter. Methinks we could move this boulder if we work together. Shall we set it rolling? Boah, jetzt kommt hier Kinder. Ah, oxen. 'Tis best to leave harmless creatures be. Beware! The Minotaur is come! Ice is our ally against such fiends. All together now. We attack as one. Strike fast and true, and our quarry shall fall. No quarrel here. Was zum? My curative magics are at your disposal. Wait a minute. Boah, ey, komm, geh mir nicht auf die Nerven. Well fought, Arisen.
overconfident. Our foe is not yet routed. Not bad. Tis a foe worthy of caution. Lord save our destiny. Understood. One of us is being drenched. Does this foe not remind you of a certain someone we've met? What are you doing? We are in the midst of battle. It seems we have enraged our foe. Might we not use their rage to our advantage? By all means. First and foremost, we want to knock it off balance. The target is lying prone. This battle will demand all our strength. We must stand together if we are to seize victory. I shan't let them harm you. The enemy slows. Perhaps we have tied them out. We must make the most of this opportunity. A focused attack will end this foe. I'll turn you into a pincushion! Nein. Ich hab Tränke. Die müssen verbraucht werden. When it's hard, be sure to avoid open flame. No one can defend themselves when grappled. Nein, nein, nein. We must do whatever we can to knock it off balance. It's certainly worth a try. By all means. Lauf! Steh auf! Steh auf! I sit Lass our mich in ally Ruhe! against such fiends. Have we any means to chill our enemy? Scheiße! Go back, and I will heal you with my magics. Wait right there. Du dummes Vieh, lass mich in Ruhe! Bam! Bam! Do not waste this chance. We must press home our advantage. Oh, tschüss! A focused attack or end this foe. Understood. Oh. Elende! Das ist ein Fight gewesen, ey, nach meinem Geschmack hier. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time.
seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? There, Master. Zorian. Fire's fury shan't be arrayed against this foe. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Shoot! No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Stricken with sleep. How troublesome. That was careless. Know your limits. Aus dem Himmel rausgezogen. A well-organized pack is my specialty. Nein. I'll see to it your Let me get that. Muss ja irgendwas zum Abendessen haben, ne? Schweinekotelett. Halt die Klappe. Ui. Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Words worth hearing. Shoot! Boom! Chakalaka. Come on, don't wreck it. We achieved remarkable synchronicity. Once more! Gut. Just yonder looks to be a good spot wird for bald harvesting ingredients. Vorungel. Es wird No bald harm in Vorungel. picking a few. Ich will nicht, dass es vor... Oh, was zum... Nein! Well done. I will protect you. One of our number is unconscious. I'll be needing a tall mug of ale to recover from that blow.
is ours! Strike hard enough, and we might not have to do this twice. A focused attack will hit this foe. We can ill afford to rush headlong into battle. Controller nochmal kurz anguckt. Ich habe zu wenig Leben für so einen Scheiß. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to Verpiss purchase any of dich, your bin voll. Come on then, let's dance. At times, I find myself wondering why we must fight against our fellows. True enough. You have my protection. Ihr Pisser! Sterbt! Muss ich einfach was zum Pennen hier finden, ey. Naught compares to the thrill of victory. Dass es hier noch keinen Übernachtungsplatz gibt in der Nähe. Indomitable. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Ey. Nehmen wir gerne mit. Hast du noch eine Banane? Was bist du für ein Fresslümmel? Come to think of it, different masters favoured different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. I must ask you to refrain from charging off. Teamwork is the crux of our strategy. Don't be such a worrywart. I know what I'm doing. Nicely done. 'Tis a bit early to be thanking me. The enemy yet remains. I concur. Strike fast and true, and our quarry shall fall.
reicht's mir hier mit der Dunkelheit schon wieder. Komm, mir egal, ob der Reizestein jetzt verbraucht ist. Wir können das sogar gleich mit dem hier kombinieren und fertig. And here we are, in the blink of an eye. Shall we take stock of our surroundings? What will be, will be. I don't care either way. Don't know a town till we met it. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. The old man is strange in word and... Indeed, yet I can't quite bring myself to Sir Arisen! Just when almost all of the villagers had arrived as well. Oh, why must these scaly fiends beset us so? Jetzt kommen noch mehr. Boy, what are you doing standing about when there's work to be done? Jonas! This is the good sir I spoke of. Is that right? Then I expect you to aid us with this. You did it once My apologies for the... Yet he speaks true. Pray, call the... These Saurians are a stubborn lot. What say we make them think twice about settling in again? We must remain vigilant. I'll turn you into a pincushion! I've never heard such... You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. This creature is hard as stone, making it ideal for tossing at our other foes. The Saurians are no... That's twice you've come to... You're more than a friend. Truly, we cannot... Here he is! Jonas! This blasted. How many times there can be no doubt? Forgive me. Jonas! You would say that. Seems to me. Jonas, please! There! I do apologize. But we mustn't let... I do hope you shall visit us again. A ruder fellow I never met. The village's troubles are far from done, if you ask me. This is a place I'd like to find peace. Aha. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty.
A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. 'Tis said there is an illness wars can... ...tracked beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn gradually loses all self-control, and in time will even cease to heed the Arisen's commands. Indeed. Well, we shall have to remain watchful, lest one of our company should start showing Du willst mich signs of this gänzlich sickness. verarschen hier, oder? Ich greif doch keinen Drachen an jetzt. Oh nee, der hat sogar... Das ist eine Notfahndung. Ach komm, verrecke doch. Oh Gott. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Nö! Nö! Also alleine wütend da drüben, mein Freund. Aufschlagen. Gereiftes Bestienrippchen. I'll hear any tale. Lecker. Hey, Mutter. Ja. I'm all for swapping stories. Das ist eine echte Aufnahme. Perhaps another night. Haben die extra für das Spiel I can scarce Fleisch keep my eyes gebraten. open. Good sleep is the key to a good adventure. Und dann wird Aufnahmen gemacht halt. So bin ich zumindest der Meinung. Gesundheit. Gesundheit. Dabei wollte ich nur mal ganz kurz wieder als Schütze rumrennen, um halt ein bisschen die Quest zu erledigen dort, aber nö. Would you care to behold a forgotten rift? Stone, as yet undiscovered in this world. Then follow me. 'Tisn't far. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Well done! Arisen! Are you alright? One of us is being drenched! Ah, I'll take that. We might find a use for it. Ich muss über die Bridge.
wieder. Da ist wirklich an jeder Ecke irgendwo ein Gegner. I'll turn you into a pincushion! I'd be caught unawares. I am shamed. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. I will protect you. Let us not get ahead of ourselves. Stop. The battle continues. Outstanding. Ow. Well, we may not die in battle. It's a far cry from being invincible. Leave the finding of equipment-enhancing materials to... Hier drüben liegt der Bastard. I suppose there can be no harm in bringing this along. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Aber man kann hier hochlaufen. Der ist ja eigentlich überhaupt der Weg. Meine. I can't imagine we're in need of a campsite just now. Let us return once we've grown tired from our labors. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. No. Here we go again. If battle cannot be avoided, it is fight or die. I am well aware of the particulars.
I shan't allow any further harm to come to you. Uh-oh. Methinks the fiend felt that. Perhaps a few more for good measure. I'd wager there's aught to be found here. We ought to take a closer look. Was? Wo? Just yonder. Looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. Für den Sammelpunkt der Blumen. Wish me to return? At once, master. Come to think of it, our ranks have gone unchanged for a while now. 'Tis well to have comrades one can trust. Leute, aus der Anfang kann man ihn nicht mehr wischen. We're still in the fight! There is a chance of being beset by beasts or brigands in an ox cart, but I'm willing to take the risk to put my feet up. Fewer monsters are... Hang in there, Master! I'm coming to assist! I'll turn you into a pincushion! So. Choppers, master!
We have no means of exploiting our enemy's weakness. You have my protection. Mann, ey. So langsam nervt's. I'm merely... Well, sir. Continue our onslaught and the behemoth will soon topple. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Save our best will do. Yes, of course. I see it now. The Cyclops' task will prove a fine reward for Huntwell Falls. Let's see if we can't break one up. It seems we have enraged our foe. I do not use their rage to our advantage. By your means. I must admit that it feels wonderful to strike true. I never thought I'd see the day when I'd be in your debt. Stand firm! You must not let down your guard, even for a moment. So, geben, Ammon, zack. Geben, Ammon. Geben, Ammon, zack. Noch ein... Master, I discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the rift. Shall I guide you to it? You've come. Shall we be off? Sind wir gekommen? Wollen wir aufbrechen? Follow me. Folgt mir. And pray Und take bleib care not to bitte fall dich behind. bei mir. Man One kann can nicht easily lose their way. sich leicht verlaufen. The sacred arbor will be a sight to behold, I'm sure. Let us trust in Sir Glindor to see us there. We ought to follow close behind. Feast your eyes on this! That was well fought. There's no one standing who might say otherwise.
No doubt this triumph will spur us into the next. I shan't allow any further harm to come to you. Komm mal, kleiner Elfchen. Spiders! Watch out for the choppers! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Strike fast and true, and our quarry shall fall. All together now! We attack as one! Strike fast and true, and our quarry shall fall. Is easily done. This seems a decent spot for a campsite. I'm in no need of a respite yet, Master. Na komm, kipp um, du. Großes Action. It's the simplest strategy that our foe most abhors. Knock its feet out from under it and strike ere it recovers. This battle will demand all our strength. We must stand together if we are to seize victory. Our foe appears to have grown just as weary as we. We must not give them a chance to recover. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Am I properly equipped for this situation? Mayhap I ought to find a new weapon. What are you doing? You have my protection. It was excellent. I could have done no better. I can do no less in service to the Arisen. Splendid. It seems we have enraged our foe. Might we not use their rage to our advantage? By your leave. Das war 3 Karten. Leute. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? What is that? A tower? Nay, a statue? We ought to take a closer look.
So, moin moin an Chat mal, Leute, ne? Wie ist denn euer Tag bis jetzt verlaufen, oder wie war er denn? Ich muss erstmal hier Legolas folgen. When does my watch end? I've clean forgotten. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Must hold out till someone comes to relieve me. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Die Laubenbrücke. Heilige Lauben. Waldheimat der Elben. Ich bin zu Hause. Bis jetzt gut. Bis jetzt ein guter Tag. Konnte ausschlafen und keiner nervte. Endlich mal in Ruhe wieder zocken. Ja. Nachher noch ein paar Bierchen kaufen und auch China-Nudeln. Dann ist der Tag auch schon zu Ende. Perfekt. So, vor allen Dingen. Und, konntest du dir das Ding holen? Also, warst du schon einkaufen? Hast du dir diesen Block geholt? El. Alla carilm ilmen elote falomenta nandeuin morteren ecialis. Hey, Malte, guck mal, die Nun sprechen fir Elbisch. ananduine. Fanemone matiene lismelto. Iselrod vane nun lea castinque erenon. Alla carilm fionoar. Wie weit bist du denn jetzt eigentlich schon, Fenris? Some of us forgiven from this moment forth. Now, come. The plague. Ich suche nämlich eigentlich schon erstmal die Klasse, die fast jeder spielt gerade zur Zeit, aber es ist halt eine Klasse, die mir auch gefällt, halt. Die magische Klinge. Krieg ich noch einen Kussi? Donkey, 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 Donkey. The Alas, Sophia, Angel, Ada, Keith, Melanie, The Alice, Abel, Bennett, Lady, Wallace, Angel, Gray, Moni, ohne Moni, cool, Abel, Jean, noch eine Jean. Oder es ist am Ende die Jean, die ich jetzt gerade habe. Können wir mal ganz kurz gucken.
I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Ein Scout, ein Alfonso, ein Dani. So. Ich bin bei den Elben, endlich wieder zu Hause. Das ist eigentlich mal so gefragt. Ach, dort oben. Kann mir mal einer erklären, warum ich hier plötzlich alle Materialien auf der Weltkarte sehe? Liegt das an der Klasse, die ich spiele? Das habe ich nämlich, wenn dann, nicht so begriffen. Nein, noch nicht. Ich gehe so 18 Uhr los. Bis jetzt hat mich das Game voll im Griff. Bin jetzt Level 34 und kaufe gerade ganz unten auf... was? Kaufe gerade ganz unten auf der Map herum... Kraufe? Also laufe, würde ich mal sagen. Die Gegner da sind ekelhaft. Da sind... Zum Beispiel Echsen mit Steinhaut und sehr viele Endgegner. Naja, okay. Hast du schon die Story durch, oder was? Prüfung des Bogenschießen wird hier stattfinden. Wartet bitte einen Augenblick, während die Teilnehmer vorbereiten sich. Aber was mir gerade einfällt, wo sind denn die ganzen Hüter? Die verlassen nie ihren Posten. Ob irgendwas nicht in Ordnung ist? Die Prüfung des Bogenschießens wird aufgrund einer gegenwärtigen Krise ausgesetzt. Meine Tochter, Dui Rian, wurde von einem Oger entführt. Die Hüter werden ihr zu Hilfe eilen. Alle, die die Prüfung des Bogenschießens noch nicht abgelegt haben, bleiben zurück. Keine Ausnahme. Nein. Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie meine Schwester in Gefahr schwebt. Wenn ich jetzt jemals eure Hilfe benötigt habe, dann jetzt. Ich bitte euch, unterstützt mich bei der Rettung meiner Schwester. Wir haben keine Zeit. Ich markiere die Stelle an der sich die Höhle des Ogers befindet, auf eurer Karte. Weil wir uns... Das schwebt in Gefahr. Laufe, ja, die Autokorrektor hat heute nicht so mit mir. Bis jetzt habe ich mehr Nebenquests gemacht und erkunde die Karte. Auch so kann ich mir auch verstehen. Aber wieso hast du das nicht gestreamt, Klei? Ja gut, muss man ja nicht, aber ich hatte nur, es interessiert einfach nur. Solitary shard is good for little. We need to seek out more of these if 'tis to be of use. We ought to keep it with care, lest we lose it. Gut, beim Stream müsste man natürlich mehrere Folgen wieder machen und dann... Ja gut, okay, kann ich verstehen, wenn du es doch nie gemacht hast. Ja, ich denke halt meistens so nie immer mit. Kommt dann meistens erst ein bisschen später, aber egal, es kommt. I'll go and open the chest. Ich will diese komische Doppelklinge spielen. Das Magic Blade. Intal ne Malanta.
Ach, Streamer ist erstmal nachgegangen. Ja, gut, okay. Wenn man viel zu tun hat und keine Zeit dafür hat, dann kann ich das natürlich verstehen, logisch. Auch schön, dass du noch trotzdem bei mir mit reinguckst. Nun ve oyanda atar. Halana fire mine. So, ein Stückchen zurück. No one's coming to assail us. Mayhap we've scared them all off? I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Hey, da ist eine Kiste markiert. Fancy a kip, but not at the expense of my duty. You're here, and not a moment too soon. Das war kein We Moment must find my zu sister früh. and Wir save müssen her from sie the ogre's clutches. Ja, wir müssen das holen. Beninume, mormartir tel adaka, Grün, kiriandio. Ich hätte nicht kommen sollen. Bleibt zurück. Ihr hättet nicht bleiben sollen. Tayel ni sil arin Ich fel. weiß, ihr Nun Ich weiß, morivin ihr wi macht euch Sorgen um altarwa eure Schwester, menelume. aber ihr Lis müsst euch anandor zurückhalten. lugtena. Dieser Feind ist zu mächtig, selbst für euch, uns, die wir die Prüfung bestanden haben. Hi, Dagi. Wie lange bist du schon da? Wie lange bist du schon da? Ich bin ja noch im Stream, im Fighting auf der Playstation, da höre ich nichts. Aber mich hört man noch. Ja, konnte ich mir schon denken. Ja, das lässt sich einfach auf der Playstation besser angucken. Anstatt ein Großbild vom OBS zu machen. Kannst da mit einkommen und gucken, wenn du willst. Da werde ich mich mal im Test muten, na, damit ich niemanden störe, sonst wird es später. Nando infa echialis, pelinolwende, sinde, soron, Keine ayale, Angst, alvekil. Bogenschützenmeister. Talisin wird erfolgreich sein. Talisin wird erfolgreich. Wo wir versagt haben, habt Vertrauen. Euer Vater wird euch nicht in Gefahr sehen wollen. Moriven fendelnar itarondo vani. Falis tulia fuene numen osto taralia osto telpe. Lungtene nun. Und dennoch werde ich mich ihm anschließen. Es gibt nichts, dass ich nicht auf mich nehmen würde,
um das Leben meiner Schwester zu retten. Nun tretet beiseite und lasst mich durch. Noobs. I think there'd be a cavern here. Mayhap we'll find treasure within. 'Tis an exciting discovery, but we ought not to lose our heads. I shan't allow any further harm to come to you. Sag mal, kommt doch mal. Arrow is all I need. Dare I say it? We trounced our foe, well and Gar true. nicht aus, richtig Spiel für mich, Leute, muss Overconfidence ich is ehrlich an sagen. enemy in and of itself. Jobsystem. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Keep your ears pricked. We've got choppers! 'Tis weak to fire. Not bad. I'm merely driven. Splendid. Hey Ranek, falls du mich hörst, kannst du was reinschreiben. I'll turn you into a pincushion. Kleiner hässlicher Goblin. Strike fast and true, and our quarry shall fall. You have my protection. We are to retreat then? Where you do not fall prey to the enemy's attack as we pass. Right you are. You truly are formidable, Arisen.
Stevie? Kauft der Kleine jetzt einen Drescher? Might we remove this hindrance somehow? I can destroy that, if need be. Might I be of assistance? It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Aberhart, preserve me. Tis e'en more nightmarish a sight than I had feared. My father battles the ogre while my sister is clutched in its fist. But there is still hope, if I act quickly. Listen well, friend. I shall strike the beast's arm while my father holds its attention. The moment the ogre relinquishes my sister, I ask that you lead her to safety. I have ne'er attempted to strike a target so distant before. E'en the trial of archery, yet for the sake of my sister, my arrow... Pray, keep Darren out of harm's way. We must make our escape, and quickly. Quickly, Master. We must carry Miss Darren to safety. Let ourselves... I shan't let them harm you. I'll turn you into a pincushion! Bear in mind that the brutes will seek out women with unwavering persistence. Such single-mindedness makes our enemy predictable, but not necessarily easier to counter. I've got hold of the enemy! I concur. It seems we have enraged our foe. Might we not use their rage to our advantage? By your leave. If we're to have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. Of course. Uh-oh. Methinks the fiend felt that. Perhaps a few more for good measure. A disappointment, to be sure. Come, let us quit this place. Habe ich die jetzt gerettet oder was ist jetzt mit Leuten uns hier? Hat er was gesagt? Le fanamo li schiriandio mor erlot.
Okay, ist nicht jetzt gleich wieder was mitgenommen. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Hier. Ich. Hold a moment. What's this? A way out. Let us make haste. Oh, my heart. There can be no gladder tidings in all the world. Words shall ne'er suffice to express my gratitude, friend. None of this would have been possible if you had not gifted me this bow. You are my sister's savior. I am forever in your debt. Eteler, le affaire... Finlenar. Karilm ilmen arkael, silfa nambawe nun kalael alame, angadur sindi. Heranek. Ah, das ist aber nie nötig gewesen. Ich wusste gar nicht, dass du da bist. Och. Nee, es reicht jetzt. Genau das meinen wir. Das meint doch die Mutti.
Kemenindor Kanyan Irils Aldekar. Fionar Elwe Arfarne Nenwen Sur Orne. Mal Kaffee noch trinken hier. Eteler lea fermor el dalia eralotte. Ondovana alvekil eteler ne anler ailami. Lungtena peli telume. Ane martir tindume ingarina fa alme alcarwa. Boah. Wenn dauernd Leute was von ihnen wollen nebenbei. Schlimm manchmal. Das wird 20 Uhr mal lang. Ich wollte kurz was einstellen. Leute, Moment. Guck gerade. Ach ja, genau. Siehst du, jetzt weiß ich wieder, was ich einstellen wollte. Nämlich schon die ganzen Stunden halt. Und ich will mit dir immer noch die Liebe schwimmen. Hast du noch ein paar Tage, bis du dann zu Hause bist, ne? Ab Mittwoch oder bis Mittwoch? Faule Socke, du gehst gefälligst Donnerstag richtig. Schickst dich ins Bergwerk. Kannst mal Sprengstoff üben. Was krieg ich Stress mit dir? Hör auf. Damit kann man ganz dumm Blödsinn machen, mein Kleiner. Nein, weil die dumm sind. Das macht man nie. Ganz ehrlich. Da macht man sich nur kaputt. Das hier wollte ich machen. Mich die ganze Zeit habe ich vergessen, Leute. Genau. Da, schön. Da habe ich mal wieder unsere kleinen Gesellschaft-Leute wieder. Oh, der Fusselking ist ja auch da. Hi, Fussel. Schön, dass du da bist. Freue ich mich. So. Ja. Gucken wir mal ganz kurz. Funktioniert denn alles? Wie war denn das? War das mit Ausrufezeichen? Warte mal, war das? War das so? Nee, das war anders, oder? Ah, okay, Battle Royale startet. Mal sehen, wer gewinnt. Viel Spaß beim Kämpfen. Nenwen mor Iwanon. Arta hier Kurier. Morfa erando. Bist du Kiriando an Mindor. Hast du reingeschrieben oder nicht? Arta hier Kurier. Morfa erando. Amanda Kill. Vanelin Ich lese dann gleich wieder vor, Leute. Also muss ich mal den nächsten Text dann so richtig. Kasinke telpi nun finaler. Lera nefir heranon. Sag mal, Dagi, wie findest du denn eigentlich die Pläne, die ich gemacht habe? Firnis. Ach, scheiße. Hab ich mich wieder vergessen zu muten. Egal. Sieht cool aus, die Kleine, ne? Oder, mein Kleiner? Sieht ja gut aus, oder? Die Elbe? Ich weiß auch, meine Mama hat auch gemeint, die sieht, habe ich gut hingekriegt. Finlenar. Lungdena wie vieren Osto. Ach doch, gerade die Haare passen sehr gut.
My gratitude to you knows no bounds, friend. 'Twas your... Not only are you my sister's savior, but mine as well. Schwarz? Doch, ich wollte schwarz haben. By the by, Wegen den blauen Augen, weil if you are schwarz as bringt dann passionate die about blauen Augen mastering the sehr bow as schön I nach vorne. am, perhaps you might speak with my father. Ja, ist ja grün drin, da sind ja meine Farben drin. Ist ja blau, grau, grün. Ich hab blau, grau, grün. Kann man gar nicht zeigen so, ne? Bei der... An unlikely location for a path. Mayhap it leads to a hidden hoard of treasure. Jemand lernt so Pray, sehen die Augen keep your aus. wits about you. We needn't go barging in. Kann man das sehen? Das Blau, Grau, Grün. Das Grau sieht man, das Blau sieht man, das Grün sieht man ganz, ganz leicht nur. Mal gucken. I shall take this. Was machst du denn jetzt, ey, Junge? Ach, der Vater ist das jetzt, oder? Okay, scheint seinen Erfolg der Verarbeitung des Bogens zuzuschreiben. Aber ich glaube nicht, dass die Sache so einfach ist. Der Bogen war lediglich sein Auslöser, sozusagen ein Mittel, um die Last seiner Verpflichtung, der Verpflichtung abzulegen und sich frei entfalten zu können. Damit ihr, oh Gott, ich muss das ist so laut. Damit ihr meinen Sohn eine wertvolle Lektion erteilt, die ich ihm trotz aller guten Vorsätze nicht lernen konnte. Daher ist meine Dankbarkeit euch gegenüber unermesslich. Ihr seid jederzeit in unserem Dorf herzlich willkommen. Ich bin sicher, dass sich glühend über eure Gesellschaft freuen wird. Wir Elben haben uns lange von anderen Rassen ferngehalten. Vielleicht seid ihr und Glündrü ja diejenigen, die die Kluft überbrücken werden. Ja, ich bin doch selber ein Elf, Menschenskinder, du Dornbubbel. Du Dornbubbel, ganz ehrlich, ich bin doch selber ein Elf. Ich könnte sagen, was er wollte, der macht richtig... Oh Gott, Alter. Ein Puschelwuschelbogen. Ich hab einen Puschelbogen. Weißt du, ich hab einen Puschelbogen. Der hat Puschel. Der ist puschelig. Der hat Fell. Splendid. Guck mal, Sam, den Bogen It seems Ibrahim's scrap store offers confidential appraisals of jewels and the like. Very well. I'll guide you there directly. Der puschelt. Right you are. Der Bogen. Das ist ein Bogen, ne? Der ist zu kuschelig. Die Pfeile fange ich freiwillig auf, damit ich kuscheln kann. Hey Fenris, GZ für deinen Sieg. Hab dich zerstört. Ja, das ist nur so, ne? Aber ihr könnt jetzt wieder die Stream-Avatar-Dinger benutzen, die ich mal eingestellt hatte. Oh Gott, das rutscht echt. Oh, Leute, da muss ich mal kurz was eingreifen hier gleich. So. Oh. Hab ich nicht mitbekommen. Schiebung.
Ja. Genau das meine ich. Dann lasst es bitte aus. Könnt ihr. Ja, hast du einen Controller? Kannst du dir geben. Boah, die haben Ausrüstung gefunden. Mhm. So, wir müssen jetzt erstmal wieder zurück, ne? Ja, okay, okay, ich werde verfolgt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe gar nicht, was für eine Quest wir jetzt haben. Wir sollten am besten erstmal wieder zurück. So, weit folgt der Elfen. Da müssen wir noch mal kurz hin. Weil ich bin der Meinung, da ist noch was zu holen. Also, ich glaube, wir müssen mal gucken, da gibt es bestimmt einen Teleporter oder sowas. Wie kann ich das jetzt markieren? Wegpunkt setzen. Here, if you please. Ich will zurück, erstmal zu den Elfen. Elben. I'm nodding off where I stand.
I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle. This is generally used as a material. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Ey, No wie dumm bin harm ich denn in jetzt picking gewesen a few. gerade? Oh Mann, das ärgert mich jetzt erst recht. Komm, wir gucken mal, dass wir vom letzten Checkpoint wieder reingehen. Werden wir sehen. So, hier hinten wollte ich lang. Fragst du den Onkel? Der ist ja da. Der beispielsweise. Master, if Oh ever your pack nein, grows ich will cumbersome, nicht mit dir reden. know that I would be glad to purchase any of... Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Und? Weiter nicht? Geht doch schnell, hat doch nicht lange. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Just yonder. Looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. We need not words to show our intentions. The elves may come to trust us if we prove ourselves in deed. The elves are a people worth befriending, if we can but find a way to soften their hearts. So. Jetzt machen wir erstmal hier in der Taverne. Das Gasthaus, da gibt es nämlich auf jeden Fall jemanden, der die Kiste verwaltet hier. Was will ich damit? Ja, aber vielleicht willst du ja mit der Mama, habe ich gesagt. Alles erstmal wieder aufladen auf mich. Rucephalasmir, Malantha Elelote, Osto Silpha Malantha Alecano Mine, Infer Avehum.
Eine Markierung, die überall platziert werden kann, wohin man zurückkehren möchte. Ein Reisestein bringt einen dann an die wieder hin. Mhm. Mann, ich muss das Buch wieder rausholen. So, dann doch mal das hier rein. Sinde fir Arenka. Kanyayan Pirosera. Svindemund Fionaro. Arefan. Nambau. Will Gold. Kirandone halana. Alekanonande. Fa alkaru asil non via palan. Martine fir milto. Kemen Ross. Morfanenwen alkawa. Akaya arume fa in Iterond et Mhm. Ich würde wünschen mir, dass ich Elbisch kann. Tele Eldalia noon in Lalasta. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Gold is a resource best spent judiciously. Well, you don't see that every day. I imagine my master would faint were I to return beyond the rift with it. Halan Ostolinta. Non wende hiroth. Nandawin fe no Endiliran a Newman. Nandawin fe no Endiliran a Newman. Ayu. Ah, hier war schon von uns drin.
I'll gather this. It might be of use. I suppose there can be no harm in bringing this along. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Isilrod Fanun Galayal Lom. Nun ve oyonda atar. Ne afer mor finnen tarma. Kemen Ross, Akasar. Arin Fel. Ja, es wird Nacht. Da ist aber noch das Lagerfeuer weit weg, wenn das nächste, oder? Würde ich sagen, ja gut, dann machen wir hier noch eine Wartetour kurz, bis es wieder Tag ist, weil das ist mir schon zu spät dann. Fa Alkaru Asil non via Palan. My Tinefir Milto. So, einigen. Jetzt ist es erst richtig dunkel und jetzt ist es gleich wieder blühend hell, taghell. Gott sei Dank. So. What are you doing? We've not been given leave to rest yet. I'm well aware of that, thank you. So. Dann mal zurück in die Stadt und dann die Klasse wieder wechseln. We've been traveling together for some time now, haven't we? Dorthin will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, Leute. Ich möchte hier das da erstmal wegnehmen und jetzt das hier hinsetzen. 'Tis well to have comrades one can trust. Aufdecken wir wenigstens. Da haben wir es aufgedeckt. If we mean to continue to our Fenris, destination, bist du noch then da? permit me to alter our route. We've a shorter one available to us. Oh, nein.
Ja, ich würde gerne, wie gesagt, mal kurz wissen, wo, ob du weißt, wie man die Zusatzklassen freischaltet. Oder wo es die gibt. I've a different path in mind now, given our current location. Follow me, won't you? Komm. Hold fast, Arisen! I shan't let you Lass fall! mich los! Defend the Arisen! Prepare yourself! An impressive view. We can infer much of the lay of the land from here. It would be a good place to take stock of our sur- Klappt nie so, wie ich will. It seems Ibrahim's scrap store offers confidential appraisals of jewels and the like. Very well. I'll guide you there directly. Right you are. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Und Fenris? What Weißt du das is zufällig? that? A tower? Nay, a statue? We ought to take a closer look. Ui. Uff, was für ein Bauchklatscher. Die Extra-Klasse bekommst du durch Nebenquests von Personen, den Magiebogenschütze Come to think of bekommst du it, zum Beispiel, wenn some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Ober Words erschlagen worth hast. Ne? hearing. Ach so. Also jetzt nur, hast du bis jetzt nur den freigeschalten oder was? It isn't much of an adventure if all we do is make camp. Let us return once we've grown tired from our Der labors. Leo, der kann das, wie niemand anders. Einfach im Glück bleiben, ohne was zu schreiben. Mein Schatz. So.
Nimm mal die Steinbrücke, die sieht sicher aus. Ob man rüberkommt, weiß ich bloß noch nicht. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Aber auch noch eine Illusionsmarke, aber keine Ahnung, wie ich den bekommen habe. Achso, und da fehlt dir so gesehen der Illusionist, hast du, den magischen Bogenschützen hast du, aber das fehlt dir so gesehen noch die Magieklinge. Nur gut zu wissen. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Slimy hat... Slimes! This'll put me off my dinner! Ice attacks work wonders against their ilk. I see you've been drenched. Dry off as soon as you can. Für den Schleim echt gut, der Explosionsfall. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Und Dagi, was machst du? Really? Now, you mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. Alter, sind die Gebiete, die Karte ist groß, also ist ungelogen. Man kann hier zwar hin und her rennen, aber ein Pferd wäre bei der Größe wirklich ganz gut gewesen. I suppose there can be no harm in bringing this along. We can. I'd expect gleaming treasures round every corner. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Feast your eyes on this! You have my protection. That was superb, Arisen. Now, what might that be? We ought to take a closer look. We've nowhere to go. Time of battle is like to overwhelm us. Are we ignoring the enemy today? Where you do not fall prey to the enemy's attack as we pass. Right you are. Dauert ja nicht lange. Mein Lehrer, aber ungewiss, dass man reinkommt. You keep your life, and I take the rest. 'Tis but a flesh wound. That's enough to shame me.
hard. Be sure to avoid open flame. Die Frauen für die Schnellreise. It's only heads one way. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Was ist das für eine Symbolik? Okay. Jo. Kommt. Skål. Ja, das müssen sie wirklich noch verbessern. Ein Ochse ist nun mal nicht schnell eigentlich. Ein Ochsenkarren ist relativ langsam. Also das als Reiseding zu nehmen war sowieso schwachsinnig, finde ich. Wir können nie reiten, das ist es ja. Man kann bei dem Spiel nicht reiten, aber die Wege sind so groß, dass man reiten müsste eigentlich. Here we go again. Wolf ist weggeschossen. We fight. To arms. Nächster I Wolf am well weggeschossen. aware of the particulars. Nächster Wolf weggeschossen. So, ich muss jetzt hier runter. Damit ich dann jetzt langsam dorthin komme, wo ich hin muss. Oh, what does this say? Shall we take a closer look? Ja, man konnte hier also rund. Oh Gott. I shan't let them harm you. No one can defend themselves when grappled like this. You'll not live to regret this! Kannst mich da mal am Arsch lecken, du! Nein! Alter, Powershoot. Was für ein Powershoot. Well done. Das ist ein Off-Tank. An exemplary performance.
Let us try for the same result with our next attack. Ich bin jetzt Stufe 24, mehr ist es nicht. Let me get that. Das jetzt nicht drücken. Hat dann auch gefragt, ob es weitergeht. Geworden. I'll turn you into a pincushion! You have my protection. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Mal gucken, was so hier riecht. Moment, da riecht was. Look, Master! Goblins! We have no means of exploiting our enemy's weakness. I don't know about you, Master, but
I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? So, jetzt erstmal wieder zurück. Zu Hause! Look there. I espy another statue. I can foresee no reason not to go see it. Was ist denn das eigentlich? Ach du, das ist nur die Position da. Close. I'll turn you into a pincushion! So, ab nach Hause, ab nach Hause. Jetzt kann ich endlich meine Klasse wieder annehmen hier, die ich überhaupt spielen wollte. Also sind wir ganz ehrlich, der Bogenschütze, okay, ne, aber es ist nichts für mich, der Bogenschütze. Ich werde ihn wahrscheinlich nur spielen oder machen I've heard some interesting tidings. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? We'll make our way there in time. As to whether 'twill be sooner or later, that is for the Arisen to decide. Weg, Mensch, gebt mir doch nicht auch mal Zeit, Leute. Have you business with the guild, sir? I should be glad. Maximale Ausdauer, ja. So, Kernfähigkeit, aufspießender Pfeil. To assist you. Laufbahn wechseln. Maximale Ausdauer. Ja, nehme ich erstmal mit rein. Kann man ja mitnehmen. Schützt vor allen Arten von Attacken. Verbraucht eine große Menge an Ausdauer beim Verteidigen. Kommt dann bestimmt wieder. Ja, nehmen wir das da. Perfekte Abwehr. So, zack, den hier dann auch noch. Nein. Dann würde ich sagen, nehmen wir das da mit rein. Probiert ihn mal aus hier, ne? Do come again. A fighter with sword and shield in hand is what I envision when I think of a leader. I suppose magically inclined vocations inspire a different sort of awe. Indeed. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost So.
hospitality in all Vernworth. Much obliged. Solution eludes me, but I'm certain there is one. Look as long as you please. So, jetzt hinten durch. Living's hard, but dreams are free. Genau, A da full drüben week war's. has passed since Sir Mildred set off. I suppose 'tis time we vacated her dwelling. I can guide you there if you wish. A guide is most welcome. Now, Good tidings, Sei friend. gegrüßt, meine Freundin. How have you been keeping? Wie ist es euch ergangen? As for me, I made the Was most mich of my angeht, ich habe week-long das Beste sojourn. aus meinem One might even say I einwöchigen enjoyed Urlaub myself herausgeholt. overmuch. Man könnte sogar sagen, ich habe mich allzu sehr amüsiert. You see, I grew so Wisst ihr, fond of the der Ort, an destination my dem feet meine carried me Füße off mich to. trugen, hat mir Methinks I should like to so live sehr there. gefallen, dass ich am liebsten dort leben würde. And that's when I Und thought, da dachte ich mir, mayhap you've grown just as vielleicht fond of this gefällt dwelling. euch diese Fond enough to Behausung purchase it genauso from me? gut. Gut genug, um sie I abzukaufen. can't just give it to you, mind. Doch I've ich my kann sie relocation nicht costs to consider. einfach But I'd sell it to überlassen. you cheap as I can Ich muss afford. meine Umzugskosten berücksichtigen. Aber ich würde sie euch so günstig verkaufen, wie ich es nur mir leisten kann. Well, friend, what say you? Nun, meine Freundin, was sagt ihr? Much obliged, Vielen lieben friend. Dank. Ich I hoffe, hope ihr you're as seid pleased mit, with our deal as I am. mit This little unserem dwelling's Geschäft all yours now. genauso zufrieden, wie ich es bin. Oh there. How have you fared? Wie ist es euch ergangen? Yay, ein kleines Grundstück. Would you lend your Würdet ear ihr to my mein request? bitte Gehör schenken? Ihr habt einen großen Unterschied in meinem Leben gemacht, wisst ihr? Seit ich euch traf, habe ich mich unzählige Mutproben gestellt und viel über mich und der Welt gelernt. Als Beweis dafür werde ich in Kürze zu einer Reise aufbrechen und hoffe, ihr werdet mich begleiten. Ich könnte euch zeigen, wie geschickt mit dem Bogen ich jetzt bin. You have my gratitude. Wo ist der Dagi? Er liegt euch auf dem Fressbrett. Dort hinten will der hin. Suppose I'd best be off. Sollte I've my own gehen, home also to get muss ich to. aus meinem I eigenes hope Heim. you'll be happy here, friend. Zu meinem eigenen Farewell. Heim. Ich hoffe, ihr werdet hier glücklich sein, meine Freunde. Lebt wohl. Quiet makes me come more anxious. So ein eigenes Heim zu haben, ist ein großes Glück. Ich hätte selbst gerne ein solches Zuhause. Sagt, wenn wir uns das nächste Mal treffen, werdet ihr mir von allem erzählen, was ihr in eurer Reise gesehen habt. Ich höre so gerne davon. In der Zwischenzeit werde ich euch dies hinterlassen, in Hoffnung, dass es euch nutzen wird. Ein Reisestein. Hätte ich Eure Majestät damals nicht getroffen, fürchte ich, ich wäre dieses Land fehlgeleitet worden. Meine Dankbarkeit euch und der Macht, die uns glücklicherweise zusammengeführt hat, gegenüber kennt keine Grenzen. Ich denke, ihr seid diese Zeichen meiner Wertschätzung mehr als würdig und ich hoffe, es wird euch
auf eurem langen Weg helfen. Und Säbel. Tis busy out today. Einlagern. Home, sweet home. Hier kann man hoch. Ey, lass mich hoch. Wow, ja, geil. Ist hier irgendwas Sinnvolles? Oh, eine Truhe, nice. Da drüben müsste ich eigentlich hin. Nur wie? Sometimes I wonder if I'm cut out for this work. This ladder looks sturdy enough to climb. We ought to put it to good use. Stay with me, Arisen. Wait right there. Bruch, Lager unten. Ja, gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Weil das eine Dach ist zu glatt. We must rest, though the sun is still up. Hey Leute, kannst du die Figuren lesen? Was für Figuren? Kannst du die lesen? Nein. Wie piepselig, ne? Krass. So klein, das ist wie kann man da eigentlich nur mit dem Handy die ganze Zeit Streams gucken? Das ist ja schlimm. Nee, wo kann man das vergrößern? Die Bild meinst du? Und wie? Hier, das vergrößerst. So? Ja. Das war's aber schon. Achso. Hm. Da ist nicht viel mit vergrößern, Mäusel. Der andere hat sich verpisst. Now we've the vim to tackle the day ahead. Here you are, sir. From me to you. Foliant, des Wildbeute. Was? Verleiht einem Vasallen die Spezialität Wildbeute. Ermöglicht es den Standort von Verbesserungsmaterialien auf der Karte zu markieren. Stimmt, ich habe ja die Klasse gewechselt. Wird das mir jetzt noch angezeigt? Yep, okay. Aber Wildbeuter nicht durch meinen, oder? You're here. I've been waiting. Wir hatten jetzt hier Wildbeuter. Er hat eigentlich Sanitäter von mir bekommen. Ja.
No? Aha. Ich habe die Vasallen-ID gefunden. Haru, Haru. Jetzt muss ich gleich mal hier Haru senden. Aber ich glaube, das wird sie nicht finden halt. Naja. Bringt, glaube ich, ja nichts, weil er ja, glaube ich, das nie benutzen kann. Mhm. 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 Erzmagier, okay. Schön. For you. Haste makes waste, as they say. Not sure why I'm patrolling, if I'm honest. This is my favourite place in all the town. I'll treat myself to a tipple before bed. Möpse? Ah. Doing, 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 doing. I'll take any chance not to think on my... Ox carts make for relatively safer travel. Walking everywhere is certainly tiring. Das wird sicher. Jetzt hier. Falsch schon wieder, sag ich doch. Ich war noch niemals beim Barbier. Soll ich mal zum Barbier? Mal ganz kurz gucken, was der so, was man da für Möglichkeiten hat. Do stop and have a look. I've wares of every ilk. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Why, good day, sir. Welcome, should you so desire. I can help you find your truest Frisur, self. Make-up, Aussehen, Reden. Mehrere ändern. Muss man das vorher bezahlen? Also jetzt bezahlen? Ah, nee, abbrechen. Hope to Ich will see das you jetzt nicht again. bezahlen. Ich kann mein Hauptwas sein und mich selber ändern vom Aussehen her. Gut. Mhm. Oh Gott, ich weiß gar nicht, die
fährt ja, glaube ich, bis hierher. Könnten wir abkürzen. Ach komm, wir probieren es nochmal mit dem Karren hier. Hey, this ox cart's. I'll need to see some coin before I let you on. Ja, hier 200 Gold, komm. Lost track of time. This place is too comfortable. What should I get up to today? Let's not be now. Ow. I shan't allow any further harm to come to you. Listen, you are full of surprises. I look forward to informing my own master of that strategy. It is not what I expected. It's a tendency we might exploit, though to do so would be to court danger. Continue our onslaught and the behemoth will soon topple. The moment of victory is at hand. Let us finish this. You called the ocean's attention, Master. Try to keep it occupied. I shan't squander this opportunity. Focus. A moment of indecision may spell our doom. Understood. Schmeiß dich in die Leichen. Wolfi-Leichen. The indignity of it. Uh-oh. Methinks the fiend felt that. Perhaps a few more for good measure. Better time to strike. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Risen, are you all right? I expect you to be We would do well to seek the high ground when fighting on an incline. It will make overpowering our foes all the simpler. It seems we have been raiding our foes. A reckless opponent makes for easy prey. By your what has stricken your risen? In seinen Arsch! Ich stecke sie in seinen Arsch! Ja, ich hab die Hämorrhoiden rausgeholt! Oh, Gott sei Dank. Also die Fähigkeit ist so lang. Thank the heavens. We pulled through in the end. For a moment there, I feared we would not. The tide of battle was in our favor. Mein Karren haut ab, dafür habe ich 200 Gold bezahlt, du. Ja gut, okay, ich könnte ja eigentlich zurücklatschen, das ist ja schon... Ich bin ja schon in der Nähe meiner Quest. Du könntest mir aber trotzdem sagen, dass weiterfährst, du Affe.
We have found a material. Nehmen wir ein Stückchen Fleisch mit. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Sam, ich hab's Abendbrot dabei, guck mal. Your statue makes for a fine landmark. What say? We mark it in our minds as a place of interest. You scared? I'll put this to use. Ja, gut, okay. Well done, Master. Hä? Was bist du denn für eine Kutsche? Die ist schneller. Die ist schneller. Also die Fähigkeit ist nie besonders gut. Die werde ich schon nochmal rauswechseln. We are none of us alike in vocation. It is a tad inconvenient that we can't share equipment. Let us utilize our individual strengths wherever possible. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. It seems to me we'll find some rare materials here. Well spotted. Shall we see what we can find? I'll turn you into a pincushion! You have my protection. So. Also wie gesagt, die Fähigkeit ist jetzt nie so pralle. Du wirst nur Angst einjagen, mein Freund. Well done. Look at it. The beast can scarce stand. A well-placed strike that is in gazing skyward. A focused attack or end this foe. Managed to grab hold. Aptly said. This brute
has quite the temper. Might we not use their rage to our advantage? Of course. Open your eyes. Tis the simplest strategy that our foe most abhors. Knock its feet out from under it and strike ere it recovers. I'd not dare attempt such a feat, though. But together, I think we can manage it. I'll save you. If you would. Wie so eine kleine Zecke verbeiß ich mich an dir fest, Junge. Spür mich, spür mich. Na! In your sack. Turn you into a pincushion. Achsel, in die Achsel rein. Immer in die Achsel rein. Es muss wehtun. Es tut weh. Schade. Our best bet is to set it teetering. All together now. We attack as Lustig, one. wie die mit der Achsel The jetzt mit moment der of victory Achsel- is at hand. Let us finish this. Aber ganz ehrlich, der Spießangriff ist jetzt so lala. Den müsste man nicht als Haupt, sonst als Sekundär ist er mit ganz gut zur Hand. Someone help me! Someone is being attacked, Master. Wolves, Master! We have no means of exploiting our enemy's weakness. No! The Arisen has been poisoned! Vergiftet, weg damit. Oh, die ist noch da. We achieved remarkable synchronicity. Would that we might always be so in step, eh? You have my gratitude. Euch gehört mein Dank. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie sehr ich mich verbessert habe und dass ihr das Gefühl habt, es war eure Mühe wert. Natürlich werde ich mich weiter in meinem Training widmen, nicht nur für meine Familie und die Zukunft meines Volkes, sondern auch damit ihr über Vermund herrscht und ihr und ich immer noch auf gleichem Niveau sind. Pray, take Nimm this das. with my gratitude. Okay, der hat eine Romanze anscheinend vor mit mir. Jetzt muss ich mal ganz kurz kugeln. Jetzt kugel ich mich mal. Ah. Da. Grüßt euch. Moin moin.
Keiner da? Und was gibt's Neues bei euch? Und Sensorenspiel. Ja, sehe ich. Eieieiei. Was ist da los? Klasse, da muss ich die Hauptquest noch ein bisschen weitermachen. Ich werde mich nochmal muten. Ich bin halt auf der Playstation halt drinnen, ne? Lyra, da hörst du den TS leider nicht. Ah ja. Aber ich höre mich in deinem Stream. Sollte eigentlich... Warte. Lalalala. Ja, ich höre mich. Ah, egal. Ich sowieso. Wenn dann aber ganz leise, weil ich habe es ja nie eingeschaltet. Weißt du, du hörst das nur darüber, weil der Fernseher das kurz ein bisschen zu laut wiedergibt und das Mikro damit auffängt. Ja, ja. Aber sonst hörst du dir ja nicht darin. Sonst müsste ich das ja einschalten in der Hinsicht. Das mache ich ja nicht. So, ich mute mich mal. Ist dir überlassen. So. Also wir müssen hier im Vermont noch die Hauptstory weitermachen. Und zwar bis wir die von Brent die alle Quests fast alle Quests erledigt haben. I'll go and open the chest. Dann logischerweise. Wir hatten das Schild jetzt. Die Klinge ist sogar besser als das, was ich habe. Meine ist zur Stufe 12 gerüstet noch. Geben? Meine. Also, ja, ist halt ein Stückchen stärker, aber müsste ich aufrüsten, damit es wahrscheinlich noch besser wird als das, was ich habe.
So. Machen wir mal weiter hier. Hat ich noch einen Reisestein? Ja, dann nutze ich den noch gleich. Genau. Können wir noch ein bisschen nach oben gucken jetzt hier? Was gibt's denn noch so? Oh! Dummes Vieh. Danger might lurk. How are we to get through this door? I shan't let them harm you. No! Your rhythm has been poisoned! Das hilft gar nichts. Ach so. I will hold the enemy still. That's what he said. Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. This seems a decent spot for a campsite. A chance to recover our strength would be most welcome. Oh, hier ist ein Drache. Scheiße. Das Schlachtfeld. This is a powerful weapon. Where are the skeletons? I doubt ice will be of any use against them. I cannot fault your prowess. Perhaps you might join the fight yourself. I concur. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Fell from the beast as it breathed its life. I must admit that it feels wonderful to strike true. We cannot break it from this side. Perhaps. Oh, Junge! I shan't allow any further harm to come to you. You truly are formidable, Arisen. Kann man das nutzen? Shall I assist? Kannst auf. Ja, kannst du.
Hey. Danke, Dani. Hi, hi. Na, wie geht's? Weiß ich doch nicht, da muss mit ihm reden. Danke nochmal. I shall not fail you. Might I be of assistance? Aha. So, jetzt warte ich nochmal. Mal sehen, ob das klappt. An impressive view. We can infer much of the lay of the land from here. Perhaps we might take a moment. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Er kommt jetzt aber hoch hier. And now we've a trait to contend with! Ice is our ally against such fiends. It seems we have it raged off. Its heart is most full. Ich gehe sehr gleich holen. Leute, das laden wir. Ich glaube, das laden wir. Das heißt, nach dem ersten Schuss sollte ich mich so schnell wie möglich zurückziehen. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Da ist noch einer. I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. Also die erste ist schon kaputt, das heißt, der muss schon getroffen worden sein. Might I be of assistance? There, Master! Dämliches Assi. We have no means Ja, of exploiting sterben, our Junge. enemy's weakness. Hoch! Hoch! Siehst du da unten, Charakter? You'll not live to regret this!
and true, and our quarry shall fall. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. No! The Arisen has been poisoned! Das nervt doch. Können wir jetzt endlich agieren hier? Spiel. Darf ich? Ich habe meine erste Erledigung meines ersten Drachens hier. Der jetzt gerade so wie Freeloot ist, ne? Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such Arisen dismissed me after only half a day of service. Each to their own. So. Allow me. Might I be of assistance? Hey, doch still. Gut. Ich probiere es mal so, dass ich den Körper treffe. Anlegen, zielen, shoot. Woohoo! That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. I would gladly be of aid, Arisen. Leave it to me. Hä? Ist noch kein VIP? Dachte ich, hab dir das schon lange gegeben. Ja, kriegst du dann. Auch der ist weg. The fiend unknown is the most perilous. Naught can threaten us if we watch each other's back. The distance is too great. Allow me, Master. 'Tis within my reach. I would gladly be of aid, Arisen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wieder runterkommen. This ladder can take us to new heights. We ought to put it to good use. You are in need of healing. Allow me. So will ich natürlich nie, aber wait a moment. Skeletons there.
you weren't expecting mercy. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Bear in mind, pride begets peril. I believe your foe is drawn to light. We ought to extinguish our lanterns lest the summoners enlist. I must admit that it feels wonderful to strike true. Ensure your next attack is no less purposeful. I shan't let them harm you. So, haben wir alles umgebracht. Boah. Der dämliche Wolf, wo bist du jetzt hergekommen? Nächste Untote da hinten. Was ist denn der Scheiß? Curative magics have the opposite effect on reanimated dead. It seems a contradiction, but it might be worth a try. I suppose 'tis so. A good meal makes one appreciate those 'tis shared with. Indeed. Here's hoping this remains our usual fare. Fähigkeiten ausstatten. Also, da würde ich ja immer noch den Stoßexplosion nehmen. Die ja immer noch dadurch besser wäre. Schildsicherheit. Das ist das Wegrollen. Schildprügel. Sag mal, hör mal bitte auf mein Lerner so. So, ja. Ich würde das jetzt fast schon wieder wie zum Start reinnehmen, ne? Also ich nehme den Himmelshieb auf jeden Fall mit für die fliegenden Gegner. Dann nehme ich den Konterhieb mit für andere Sachen, ne? Das ist die Schildtrommel, die nehme ich sowieso mit. Sicherheitshieb, dann zieht sich den Angriff und holt den nicht einen Schlag aus. Wird noch stärker, wenn wird noch stärker, wenn als Ausweichmanöver eingesetzt.
Ich könnte ja das mal machen, ja. Wir probieren es mal aus, ja? Gut. Und bis zum Morgen. Und? Ging alles gut jetzt mit dem Lager? Sie klingt so. Gut. Jetzt machen wir das erstmal hier mit dem Ranek. Ich dachte, der war schon immer VIP gewesen mit mir. Das ist jetzt ein bisschen fail, da ich das nie so richtig wahrscheinlich mitbekommen habe. Gut, dann machen wir den zum VIP. So, nächstes Problem. Rollenverwaltung. Da ist er doch. Uff, nee, warte mal, das ist anders. Das wird hier drüber gesteuert. Da. Anklicken. Kann ich schon anklicken? So oft habe ich das noch nie gemacht, also bitte noch ein bisschen Geduld haben, ne? Und es kommt noch ein Event dazu. Dumm. Nee, das muss doch, das wird hier drüber gesetzt, oder? Geflüchtet. Gewonnen, Papa. Haben wir, hä? Haben wir doch gar nicht. Doch. Nein, wir haben eiskalt verloren. Das ist doch gar keiner gekommen, oder? Doch, ah, nee, ich. Achso, gut. Ja, damit hast du ja verloren. Nee, da steht Flüchten. Ja, Flüchten ist nicht gewinnen. Ja, da stand Gold. Da. Ja, Leute, ein bisschen zu spät kommt hier. Echt mal. Schon wieder. Wie viele Spieler braucht man, um einen Panzer zu töten? Nee, du bist klein geschrieben. Da du kein Bild hast, weiß ich mich nie, ob du das Richtige bist, ja, Dagi. Hast du gehört? Dagi, du bist halt so für mich schwer zu erkennen. Es gibt genügend Ranix mit den Namen um 85 und roten Bild. Ich hoffe, du bist der Richtige. Wenn du mal ein Bild einfügen würdest irgendwann, das wäre cool, damit ich dich besser unterscheiden kann. Gehört? Ja. Bei Gelegenheit meine ich jetzt, ne? Weil gibt es sehr viele Leute. War das jetzt der Richtige? Guckst du mal, musst mal F5 drücken und guckst mal nach, ob du VIP hast. Ich bin gerade im Menü halt. No. Nee, ich sag dir nur Bescheid. Schreibst da rein, ich bin jetzt. Du musst den Stream neu laden und dann musst du mal unter die Mitgliederliste gucken oder schreibst rein und musst mal gucken, ob du das VIP-Status hast. Ich weiß jetzt nicht, ob du dieser warst jetzt, ne? Weil ich krieg ja nicht die Follow-Liste von mir vorgeschlagen, ich krieg alle Leute, die die Namen haben, vorgeschlagen, wenn ich den Namen eingebe, weißt du? Da gibt es mehrere, die mit roten Symbol Manual Kicken dort drin sind. Ich mal gucken, weil ich weiß ja noch nicht mal, warum du mit Follower-Liste und sonstigem meinst. Keine Ahnung halt davon. Ja, wenn ich VIP einstelle, na, da muss ich den Namen desjenigen eingeben. Und da wird nicht die Follow-Liste gegeben, die Leute, die bei mir followen, na,
Sondern es werden alle auf der Welt vorgegeben, die diesen Namen besitzen. Verstehst du? Dann steht VIP jetzt da. Hast du den Kristall jetzt? Ganz vorne, ja. Siehst du den? War das also doch der Richtige, den ich gleich erwischt habe. Ich habe gleich ganz oben die erste Person genommen gehabt. So, wir machen jetzt erstmal weiter. Sicher dem Gespräch nicht. Ja, deswegen. Das mit dann so. Ja, deswegen sagte ich ja, bei Gelegenheit wäre cool, wenn ich dich mal so ein markantes, markenzeichnendes Bild hast, was ich weiß, dass du diese Person bist. Ne? Ja, mal gucken. Bei den Sim müssen wir sonst halt mal gucken, warum Trailer Breakers gerne abstürzt. Das wird die Grafik runtergeschraubt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. So, ich mache erstmal weiter bei mir. Leute, bis denne. So, Leute. Einstellungsfrage. I trust we've all inspected our equipment. Ja, guten Appetit. Come, we've much to be getting on with. I hope you slept well. Liegt die Leiche noch da? Gott sei Dank, die liegt noch da. Kann man den looten hier? Oh, den darf ich auch looten. Okay, cool. Den Ogre haben wir gelootet und jetzt kommt der Drache. This material can be used to enhance equipment. Nice. And it's a rarity besides. We shall have to think long and hard about what to do with it. Das ist das alte Schlachtfeld, okay. Für das haben wir ja immer noch den Rückrufstein. Ja. Okay, also die Ballisten, die waren explizit für diesen Drachen da. Das ist da, dass du den Drachen damit auch wirklich töten gehst. Ne? Nein, hier wollte ich nicht. Genau. Selbst wenn der Drache jetzt noch schon erledigt geworden wäre und der Zyklop überlebt hätte, was wahrscheinlich nicht der Fall sein würde in irgendeiner Weise, na, könnte man halt den Zyklop, wie ihr es ja gesehen habt, ich habe den nächsten ja auch noch gleich über den Haufen geschossen, weggeschallert. Isn't much of an adventure if all we do is make camp. Da. We shall be ill prepared for battle if we rest overmuch. Cool. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Gel. Knowing when to use curatives is my Haben sie specialty. genommen hier? Ich werde euch in der Not zu helfen, als Hilfe ein. Zu wissen, wie man Heilmittel einsetzen muss. Was? Zu wissen, wie man, wann man Heilmittel einsetzen muss, ist meine Spezialität. Das ist eine Heilerin. Okay. Wundarzt benommen, Gel, ist Magie. Oh. Besiege Minotaurus, alltägliche Ausstattung, cool. Wird von Abel. Nice. Die heuer ich an jetzt. Das ist eine Elfe. Ja, logischerweise nehme ich meine Heilerin hier raus, die Jean. Tschüssikowski. Verschwindet Jean. Geschenk der Jean geben. Was gebe ich denn als Geschenk? Ja, hier eine alltägliche. At least I go knowing I fought to the best of my ability. 'Twill be an honor to serve by your side. 28, die Frau. Vor allem, ich hieß ja, diese Dinger ja sagen, also bring halt sonst die normalen oder einen
speziell starken für umsonst raus. Und das habe ich jetzt jemanden starken, den ich nicht bezahlen musste. Oh, der Controller lässt langsam nach. Moment, Leute. Controller ausschalten. Ich habe ja schon die zweiten vorbereitet. Gut, Hammer. Let me get that. Geil. Jetzt haben wir nochmal eine starke Heilerin, hoffentlich. Da oben ist eine Kiste, sehe ich von hier. We should be able to move this boulder with our combined might. Irgendeiner stößt die Shall Steine we runter. set it rolling? Ich sehe doch schon genau, wer es ist. Let our foes cower before lightning's crackle. Boah, Junge, Junge, Junge. I'll turn you into a pincushion. Well aimed strike, right where it hurts. Ensure your next attack is no less purposeful. There's a novel idea. I've never seen my own master attempt such a feat. It is not what I expected. Forgive me, Arisen. I shall see to it this does not happen again. Da ist ja nochmal so ein Hero-Teil. Okay. Was ist das hier aber? Greif vor allen Dingen. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Irgendwas muss hier sein. Sonst kann man hier nie hoch. Naja, man wäre auch wahrscheinlich hier ganz gemütlich hochgekommen. Aber dann hat man die Kiste drauf, ne? Gehen wir erstmal die Kiste holen, würde ich sagen. I dare say we could sell this for a fair amount of Das war eine gold. gute Kiste. Deeper pockets make for shallower troubles, they say. Machen wir erstmal, ich würde sagen, die Höhle, ne? Die interessiert mich jetzt wirklich. We could obtain some rare materials here, if it pleases you, Master. Well, well.
That's quite a discovery. Gold. Aha. Leute, das ist eine übelst gute Höhle für Erze. I hope you weren't expecting mercy. I grant your weapon a magical boon. We cannot let down our guard even for a moment. Let victory slip away from us. Perhaps. Na, komm. So, okay, Felsen. Und dann hier. Oh, nochmal. Also hier haben wir jetzt ein paar Felsviecher drin. Aber ich nehme die Materialien mit, Leute. Das lasse ich hier nicht alleine. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Nummer 2. It's a glad thing we rested when we did. We must not let down our guard. I must admit that it feels wonderful to strike true. Ensure your next attack is no less purposeful. I grant you lightning suns. Mann, wieso hat das wirklich jetzt die zweite Position gekauft? I'll turn you into pincushion. That battle took more out of me than I would have liked. We were overconfident in our abilities. It is a painful reminder that fortune will not always... Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Elitäre Lager. Cool. Das ist eine reine Materialhöhle. You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. It is an item of exceptional rarity. I cannot wait to tell my own master of its existence. I shall heal you at once. Wait a moment.
smartly equipped for this situation. Mayhap I ought to find a new weapon. What is the matter with you? We are under attack. I'll have you know. Let my magic grant you an elemental boon. Den Ratten hier. This route seems impossible. Now here's a surprise. Our collection grows. Und hier ist auch noch eine I'll have Medaille to drin, remember to tell Leute. my own master about this. Also wenn er das geschafft hat, habt ihr hier noch eine Suchmedaille drin. We are none of us alike in vocation. One should think we'll be able to counter whatever comes our Zeig way. gleich mal die Position We must am each of us besten nochmal. hone our Und der Map. skills. A jack of all trades is a master of none. Echt, wo die jetzt herkommt nochmal, ey. So. Also, für diese Höhle mit den vielen Materialien und den vielen, ja, mittelmäßig schweren Echsen da hier. Die liegt hier. Die Sturmböenhöhle. Da ist auch noch die Suchmedaille drin, noch eine. Ja, nochmal ganz kurz zu zeigen. Hier, Sturmböenhöhle. Und die ist... Der Kontrollpunkt von Ruhestadt ist in der Nähe, ne? Also, ich denke mal, man wird die auch schnell finden, aber ich habe es euch lieber nochmal gezeigt. Falls jemand die jetzt nie weiß, wo die ist. Nicht gewollt. Mann, 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 Mann. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? So. Let my magics grant you an elemental boon. Alter.
battling. The Arisen calls. By your leave. I'll turn you into a pincushion. Uh-oh. Methinks the fiend felt that. Perhaps a few more for good measure. We should be able to move this boulder with our combined might. Push is what's needed here. Bleib liegen, mein Freund. Das hier oben ist bloß ein Verbindungsweg, würde ich sagen. So, hier ist irgendwie... Gut, da war jetzt nichts wirklich was. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. You called. Forgive me, but you do not appear to be in need of aid. Gut, dann müssen wir erstmal wieder dort hochlaufen jetzt. Ja, komm, hoch. It isn't worthless, but that's as much as I can say for it. 'Tis a dismal feeling to be disappointed so utterly. So. Look yonder. Might that be the entrance to a cave? Are we going inside? I ask, against my better judgment. Jetzt wird noch die Höhle noch mit erkundet. Gut, da ist nichts zum Erkunden hier, ne? We are none of us alike in vocation. 'Tis a tad inconvenient that we can't share equipment. Let us utilize our individual strengths wherever possible. So, dann gehe ich mal kurz aufs Klo und gleich wieder da. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? Nothing wrong with filching for survival. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above.
So, da bin ich wieder. Oh, so. Oh, mio. Really now? You mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. So, I'm denkt well an Leute aware of nach. that, thank Mal you. 260 Leuten kommen, Follows, kommt dann halt ein Gewinnspiel nochmal. Jetzt bei Steam Gutschein nochmal. Ja? Aber erstmal müssen wir die noch erreichen. Dann lass mir nochmal das richtig Perhaps you might provide me with Hochplanen nochmal. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... Ach, verdammt. Erbe des Donners. Foremost hospitality. In all Vernworth. You know where to find me. I fear I've no wisdom to So. Eilt ihn so. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich zu spät gesehen, Leute. Am I shedding? I've just recalled a little tidbit. Business could be better, but I'm... Well met, sir. I'm always doing about a dozen things at once. It's been a hard day. Quatschen wir nochmal mit dem. Welcome to the We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you? Greetings, Your Majesty. Welcome to the Star Drop It. We serve all manner of fine ales here. How extra... Ich weiß gar nicht, für was das eigentlich für Sinn macht, das so eine Lokalrunde auszugeben. Well met, sir. Fancy a gander? There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true Arisen. While examining the palace ledger for evidence of the Queen Regent's misdeeds, als ich das Palastkassenbuch nach Hinweisen auf mögliche Missetaten der Königregentin untersuchte, machte ich eine merkwürdige Entdeckung. for some time now, it seems she has been diverting a veritable mountain of gold to the daily purchase of sweet crown sie flour. schon seit geraumer Zeit ein nicht unwissende Menge an Gold für den täglichen Einkauf von Süßkronblumen ab. What's more, Darüber this hinaus haben inexpedient spending habit diese is recorded to have begun the very day on which Arthur, the Ausgaben would-be Arisen, exakt appeared on an the dem scene. Tag begonnen, an welchem der möchtegern erweckte Arthur auf der Bildfläche erschien. This cannot be mere Das kann happenstance. kein I Zufall, can only einfach Zufall conclude sein. that these sums are passing into Ich the kann hands of daraus Arthur nur himself. schließen, dass dies Summe direkt in Arthurs Taschen fließen. Yet 'tis Dennoch strange. ist das The sweet seltsam, crown flowers da only grow on the eastern edge süße of Vermont. Kronblumen nur am
östlichen Rand von Vermund wachsen. I dare say, 'twas not Ich an wage zu item chosen behaupten, dass idly. man sie nicht Mayhap einfach this knowledge zufällig will guide us in our ausgewählt hat. pursuit of the false Vielleicht sovereign. wird uns dieses Wissen bei der Verfolgung des falschen Souveräns weiterhelfen. 'Tis a frail hope to be certain. Yet all the Sicher same, ist das I would ask nur that your Majesty venture to eine Vermont's schwache eastern Hoffnung, edge aber and dennoch probe into bitte this young ich man's origins. Eurer Majestät darum, ins östliche Randgebiet von Vermont zu reisen und direkt und die Herkunft dieses Mannes zu untersuchen. I am glad to Ich hear freue it. mich, For I das cannot freut shake the mich. feeling that uncovering the Ich identity werde of the false sovereign das Gefühl is the nicht los, key dass das to unraveling Visa's scheme and securing your enthronement. Aufdecken der Identität der falschen Souveräns des Schlüssel ist, um dieser zu entlarven und euch den Thron zu sichern. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true. For some time Seit now, einiger 'twas Zeit said wird that the false gesagt, sovereign was der falsche recovering from his Souverän battle wounds. erhole sich But as I hear von it, seinen he is now Kampfwunden. well enough to Mir walk ist unaided. aber zu Ohren gekommen, dass er inzwischen wieder ohne Hilfe gehen kann. And so, Zu Ehren in seiner honor of his angeblichen supposed Tapferkeit wurde they im have been Palast holding in der masquerade in the letzten palace Zeit of late. Maskenbälle veranstaltet. The false Die sovereign's Identität des identity falschen is still Souveräns beyond ist our uns ken. noch nach Even the wie matter vor from where he hails remains a mystery. ein Rätsel. Wir wissen noch nicht einmal, woher er stammt. But mayhap Doch approaching the vielleicht false könntet sovereign ihr ja einen at one of Blick these hinter gatherings could seiner afford you a Maske glimpse into the man erhaschen. behind the Würdet mask. ihr euch ihm auf einen dieser Veranstaltungen nähern? What say you, Your Majesty? Was sagt ihr, Eure Majestät? Might I Darf ask this ich euch task of you? bitten, diese Aufgabe zu übernehmen? My thanks. Danke. Some of the sentries Bei posted at the den masquerades are Maskenbällen under my command. stationierten Wachen stehen I shall have teilweise them unter ease meinem security. Kommando. Ich So pray, werde die slip into the Sicherheit venue through lockern, whatever damit opening ihr presents in itself. die Veranstaltung eindringen könnt. Once your Sobald infiltration is successful, die you will need only don a Infiltrierung mask and act the part of an invitee. Few will think to be wary Glück if they ist- believe you a fellow masquerader. müsst ihr nur noch eine Maske aufsetzen und so tun, als wärt ihr ein geladener Gast. Es wird wohl kaum jemand misstrauisch werden. Here, Hier. this should Das soll suffice to help you blend in. ausreichen, um nicht aufzufallen. Take care, Your Majesty. Ah, Eine Maske. there is one other thing. Noch was. Für die Masquerades being Maske as they werdet ihr are, angemessene will Kleidung require benötigen. suit. Much is Es made wird of bei solchen appearances at such Veranstaltungen gatherings, viel Wert and auf 'twould be wisest to dress the Äußerlichkeiten part when joining the gelegt. other revelers. Es wäre ratsam, sich entsprechend zu kleiden, wenn ihr euch unter den Feiernden begebt. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty. A place with Ein books Ort likely mit to entice vielen Magistrate Büchern, Waldo, um you say. Magistrat Wohlhart zu Naught springs to mind, I'm fördern, afraid. sagt ihr? Ich fürchte, dazu fällt mir nichts ein. Kendrick of the Kendrick gracious hand von, is versed in many things. von der Perchance he knows erlösenden of Hand such a place. kennt sich mit solchen Dingen aus. Möglicherweise weiß er ja von einem solchen Ort. There is much we ought to tend to. If we are to Königliche strengthen you, Denken. you will need Ihr to werdet infiltrate the palace to in gather den Palast evidence of eindringen Gisa's und misdeeds. Beweise I hesitate to ask für something so die dangerous of Lisas Vergehen you, yet I fear we have few sammeln other müssen. options. Es behagt mir nicht, etwas so Gefährliches zu verlangen, doch wir haben kaum eine I Wahl. have attempted to do the Ich same through my hatte own channels über before eine now. eingehende Verbindung Though bereits I have yet versucht, to uncover so Informationen much as a whisper einzulassen. of the Allerdings konnte ich bisher keinen Hauch über ihre Pläne in Erfahrung bringen. Would that I could undertake the task Ich würde es myself. vorziehen, but my diese station Aufgabe prohibits me selbst zu from übernehmen, reckless doch action. meine Position erlaubt mir keine leichtfertigen Handlungen. What say you, Was sagt ihr, Your Majesty? Eure Majestät? Ja. Might I ask this? I shall ensure Ich that werde the door dafür to the Queen sorgen, dass Regent's die office is open between Tür midnight and zum dawn. Amtszimmer Pray der use that time to Königsregentin conduct your zwischen der investigation. Nacht und des Sonnenaufgangs offen ist. Nutzt die Zeit, um eure Untersuchung durchzuführen. So,
mal den Maskenball. What does this say? Let's have a look then. Das wäre sowieso, glaube ich, jetzt ist ja, glaube ich, jede Nacht. Good evening, sir. I trust you fair. All right on the roads, despite the hour. You know where to find me. The rules at your Aufträge. Mayhap you'll learn aught of this scoundrel who would claim your title if you attend a palace masquerade. We're off to Vernworth Palace, then. Pawns may not enter the castle grounds, Master. We shall have to part ways at the gates. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Our road was a long one, but here we are at last. Do you know how long you'll be? You are the Arisen, yes? Follow me! Would that all my days One were must so take pride in their charge. Suffer none to disturb this peace. as to say with time as you throw naught Wishing my armor can wait till the Back to it. Suppose all this patrolling does a number on my shoulders. This is quite a quandary. Tis best you move along. Should one of the other guards espy you, I will be forced to play my part. Pray, be cautious, Your Majesty. Dann muss ich den anderen Auftrag aktivieren halt. Would that all my days were so tranquil. goes awry. I must earn. Mal gucken, wo ich lang muss dafür. Ich komme nicht umhin, es seltsam zu finden. Früher lungerte Versallen scharenweise um den Riftstein herum, aber ich habe schon einige Zeit keine einzigen mehr gesehen. Es ist schwer vorstellbar, wohin sie verschwunden sein können. Ich frage mich, ob darüber Bericht erstattet werden sollte.
Who's there? Wer ist da? Das Sven ist das. Pray, Bitte keep seid your leise. voice low. Uns Wouldn't ist be good for beiden either of us if nicht someone was summoned to come geholfen, check wenn on man me. jemanden ruft, um nach mir zu sehen. Could it be that you have come Seid to ihr bring Mother's etwa schemes hier, to um light? die Pläne von Mutter ans Tageslicht zu bringen? Aye. Ja, Disa Disa is ist my meine mother. Mutter. Pray Vergebt forgive me mir for not bitte. telling you sooner. Ich hätte euch das gleich sagen sollen. It was never my Es war intent nicht to meine deceive Absicht, euch I hinters simply Licht zu feared that führen. if I spoke Ich hatte the mir truth, nur none Sorge, would wish dass to involve niemand mit themselves mir with me. zu tun haben wollte, hätte ich diese Wahrheit gesagt. But that is no longer a concern. Doch dies soll It is nicht clear that we are länger allied in von purpose. Bedeutung sein. Wir verfolgen offensichtlich dasselbe Ziel. My word, you mean to say that you are the true Arisen? That the sovereign currently residing in the Meine palace Güte, is a ihr pretender? sagt, ihr seid die wahre Erweckte. Souverän im Palast sei ein Schwindler. Could Mother have Ob had Mutter a hand in dabei that wohl as well? auch ihre Finger im Spiel hatte? Regentkin Sven appears to be Erbkonsul Sven scheint nicht in seinen Gemächern zu sein. Hast du irgendwo gesehen? Me? Nein. Ich? No, sir. Nein, ja. Then start Dann searching, beginnt you zu fool. suchen. Should aught Na, befall the regent's sollte king, dem 'tis us who'll Erbkonsul answer to etwas her zustoßen, grace. müssen wir uns vor ihrem Gnaden verantworten. Forgive me. Vergib mir. My Meine absence Abwesenheit seems scheint to have made uns this rather nur more difficult mehr for us. Probleme zu bereiten. You ought leave the Ihr palace müsst at sofort once. gehen. This room turned up little Dieses of Zimmer interest, hat but I've a mind uns to look into this nichts weitergebracht. I shall send word Nicht to Captain weitergebracht, Brandt if I aber discover aught you should know. ich bin entschlossen, weiter zu forschen. Ich informiere Hauptmann Brandt, sollte ich etwas von Interesse für euch finden. I'll head out first and speak with Ich the werde sentinels. vorgehen Use that opportunity to und make good your escape. mit den Wächtern sprechen. Nutzt die Gelegenheit, um zu entkommen. Sven, where have you been, Your Grace? Forgive me. I couldn't sleep. I thought a stroll might clear my head. Prithee, inform us when you leave. What business have you here? Lass mich doch in Ruhe, Junge. Schloss Vermund, Gefängnisturm. Kerker. Falls du dubiose Taten in den Städten auf den Schlossgründen oder an den anderen Orten, an denen die Ordnung durchgesetzt wird, begehst, findest du dich eventuell von einer Wache umstellt wieder, woraufhin du festgenommen und in Kerker geworfen. Es gibt mehrere Wege zu fliehen, doch mit den Wärtern zu reden ist ein guter Anfang. Okay. If you want to leave, Wollt show ihr hier us raus? your Dann zeigt euch sincerity. erkenntlich. That's enough out of you. Alter. Wie willst du das denn bezahlen? Almost nodded off for a moment there.
Must hold out till someone comes to relieve me. Wie bekomme ich meine Sachen wieder? Would that I ne'er had cause to draw steel. Erst mal aus dem Fenster geflohen. Jetzt hast du kostenlose Aufenthalt im Knast. Weißt du denn zufällig, Fenris, wo ich meine Klamotten wiederfinde? Wenn du rauskommst. So. Off the stresses of the day. Could do with a decent supper. Stay with me, Arisen. Wait a moment. Platsch. It would be a wasted opportunity not to make our delivery while we're here. We need only pass our burden into the hands that await it. Indeed, you are correct. Perhaps you would indulge me in conversation. It is clear you're not interested in arriving at our destination, so I'll hold off on guiding us there for now. There will be other opportunities to lead. For now, let us follow.
I'd sooner stay out of battle where it's possible. Die Klappe verschwinde. So, da bin ich jetzt wieder draußen. Quite the predicament. As your pack becomes heavier, so too does your step. Bis dahin, ja. A chance you ought to let a few things go. Twould appear you found evidence of the Queen Regent's misdeeds. Shall we report this development to Captain Brandt? Methinks I know where to find the person you're looking for. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Einlagern, das. What? I've been on my feet all day. There's to got do? to My be legs something are fun as to do. Use a rest. This looks like trouble. I'll need to replenish my stock before long. Clean away this place. Gather round, gather round. Treat your ears to a tale You! by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close. Mayhap this ladder is here for a reason. Ah, excellent find. Our hero ventured into a shrine. Are you in the market for something in particular? Always a pleasure. So, how might I be of service? Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, Mayhap the one we're here to meet intends to arrive at a different time of day. I dare say we shan't make much progress as things stand. At last. 'Tis a good thing we waited. By your leave. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. How fared your mission? Wie lief eure Mission? Was there aught suspicious Wenn to ihr be dir found in the Queen Regent's office? Amtszimmer der Königin das Ding geben, zack, zack. This scrap. Dieses Papierfetzen. Twas part Er war of a Teil letter, eines Briefes, and und from zwar Batal, no less. aus Batal. This alone can prove little, but 'tis clear that these schemes run deep. Das war ein Spitzenagent, der dich verfolgt. Spitzel. Ei. Den hättest du fangen müssen. Jetzt ist die Quest lost. Na, nee, die Quest ist nie lost. Die kommt nochmal wieder. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen, den Typen.
Und falls doch, wäre es jetzt nicht so schlimm, finde ich. Hi, Haru. Das allein beweist zwar nur wenig, aber es ist nun klar, wie umfangreich dieser Machenschaften sind. To think, 'tis a surprise. Kaum but zu a glauben, welcome diese Handlungen beunruhigen Dieser sogar is ihren the eigenen doting Sohn. mother before Das the ist regent eine king. willkommene Überraschung. Gegenüber dem Erbkonsul ist dieser die stets liebende Mutter. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, Erbkonsul we Sven, may be able to gain wenn more useful information. Erbkonsul Sven uns zu helfen gewillt ist und Deezas Aufmerksamkeit auf sich lenkt, könnten wir sogar an noch wertvollere Informationen gelangen. You have done well, Ihr Your habt Majesty. gute Arbeit geleistet, Eure Though I am Majestät. limited in Auch the aid wenn I am ihr able to euch offer, nicht viel Unterstützung I bid you. anzubieten habe, nehmt... Take this. What could the Queen Regent be plotting? I know not what to make of this. Queen Regent Deeza appears to be working in concert with this Phasus fellow, but what precisely is their aim? Da ist er doch. You! Boots laced. I'm ready for patrol. Was muss ich mit dem machen? This looks like trouble. Was muss ich mit dem machen? This looks like trouble. Can't remember the last time I had a proper meal. I'm sure I can handle this. Quite sure. Rennen, greifen? Hey, ich hab den doch gegriffen. Wo ist ein Greifen vor allen Dingen? Hä? Ach, hier, R2. Ja. You! Jetzt verstanden. My. I'm trapped Sagen like Sie a an, rat ich in a bin gefangen. cage. This Wie arisen eine is both Ratte im shrewd Käfig. and Die Erweckte ist nicht nur gewitzt, sondern auch flink. Noch flink. Wer seid ihr? Tis obvious, Sind ihr no? offensichtlich? I am an agent. Agent. Let's just say Sagen there wir are some einfach, who don't es want ist you wandering einigen about as you Leuten please. ein Dorn im Auge, wenn ihr umherwandert, wie es euch beliebt. I was to report on your comings and Es war goings, you meine see. Aufgabe, über euer Kommen und Gehen zu berichten. Versteht But ihr? I suppose Da that ihr job's mich over. enttarnt Now habt, you found me ist out. dies nun wohl vorbei. So, Wie wär's, how about it, friend? Freundin? Will you let Werdet me ihr go? mich gehen lassen? I've no reason to trouble you Ich any habe keinen further. Grund, euch weiteren Ärger zu machen. Understandable. Verständlich. Nun, Still, es war no ein harm in Versuch wert, asking, was nicht there? wahr? Dann Let's lasst get uns this over das with zu Ende then. bringen. You there! Halt! Da. Stehen bleiben. Shit! Scheiße. We're in for it now. Wir werden ganz schön was abkriegen. With all likelihood. Aller he is an agent Wahrscheinlichkeit dispatched from nach Batar. ist er ein Pray, Spion aus let us Batal. handle the Überlasst rest. den Rest mir. We will hear all he has to Bei say uns. before the week is out. Noch I bevor bid die you, Woche zu wait Ende till then. geht, wird er uns allen etwas erzählt haben. Alles erzählt haben. Bitte wartet so lange. There's a ladder here.
We ought to put it to good use. So, haben wir den auch noch. Sagte doch, der ist mir schon ein paar Mal begegnet. Ich wusste bloß nie, was ich mit dem machen soll. Okay, also fangen, ja. Verstanden, also sprinten und greifen, okay, ja. Living's hard, but dreams are free, I say. Ah, so. Das ist jetzt gerade echt schade. So. Oh. So Leute, bei mir ist erstmal Schluss. Es ist ja schon 20 Uhr durch. Ich muss auch ein Abendbrot essen. Ich würde aber noch ein Raid ansetzen, ne? Wünsche euch sonst noch einen schönen Abend. Wir gehen mal zu jemandem noch, der auch Dragons Dogma II spielt. So, ich danke euch und sag mal schönen Abend wünsche ich euch. Haut rein. Bis morgen.